Guten Nachmittag, Schrägstrich guten Abend. Wie geht es euch? Mir geht's gut. Ich muss nur kurz mein Getränk hier noch schütteln. So. Ah, guck mal, das wurde ein bisschen aufgeräumt hier auf Twitch. Perfekt. Das habe ich nicht doppelt gehört. Ich sitze auf der Arbeit, wie soll es einem da gehen? Alter, ich bin gerade eben erst. Ich muss gestehen, ich bin tatsächlich vor 10 Minuten, Viertelstunde aufgewacht. Ich bin müde wie Sau. Aber ich habe Lust, mit euch das zu spielen. Muss nur kurz noch mal ein Getränk hier machen. Larry weiß, was es ist. So, müsste passen. Okay. Was? Ungeduscht im Stream? Das habe ich nicht gesagt. Welche Sorte? Das müsste Limette sein. Ich muss gestehen, ich habe ja dieses Probepack gehabt. Ich fand alle geil. Aber ich kann nicht alle kaufen, weil das ist ein bisschen teuer. Ich muss mich jetzt tatsächlich für welche entscheiden. Oder ich lasse mich halt... beschenken. Auch das mit Traube. Ja, ich glaube, einen gab es, wo ich dachte so, aber sonst waren alle eigentlich echt cool. Also, ich kann das vielleicht tatsächlich als Alternative zu meinem Soda-Stream machen. Okay. Du bist doch super reich. Schön wär's. Schön wär's. Die Inflation macht auch nicht von mir halt. Sprit ist sehr teuer geworden. Habe in meinem ersten MGS 3 und auf der Collection 42 von 51 Trophäen geholt. Dabei sind 406 Soldaten durch mich gestorben. Ich bin tatsächlich... Mach das nie mit Sprudelwasser. Jetzt ist halt mir das mein Bett zerlegt. Du meinst Holy mit Sprudelwasser? Nee. Also, wenn, dann mache ich das separat. Ich habe meinen Soda-Stream für meinen Soda-Stream-Sirup und ich habe meinen Holy für mein Holy-Zeug. Ganz einfach. Ich bin mal gespannt. Also, wir werden jetzt natürlich... Wir sind quasi im Finale von Metal Gear Solid 2, ne? Wir müssen Emma noch kurz in den Computerraum bringen. Eigentlich kommt mehr Story als Gameplay noch hier in Metal Gear Solid 2. Dann sind wir damit durch. Und haben quasi den Grundpfeiler gelegt für die Hölle. In Metal Gear Solid 2, für die Platin. Metal Gear Solid 3 werden wir tatsächlich vermutlich alle Trophäen holen, außer die Big Boss Trophäe. Die Foxhound Trophäe. Also quasi 50 von 52. Ich glaube, es gibt aber keine Trophäe, die Rote Armee auszulöschen. Wir werden auf... Also, ich erkläre ganz kurz für die, wo jetzt dazukommen, was wir heute vorhaben. Wir beenden Metal Gear Solid 2. Wie lange werden wir brauchen? 3 Stunden? 4 Stunden? Ungefähr. Und dann beginnen wir schon mal heute ein bisschen mit Metal Gear Solid 3. Wir werden auf Extrem spielen. Einfach weil... Alles andere in Metal Gear Solid 3 macht mir inzwischen keinen Spaß mehr. Muss ich ganz offen sein. Alles drunter ist so... lächerlich, traurig, enttäuschend. Ich habe letztens nochmal auf Very Easy gespielt und dachte so, Alter, was ist das denn? Das ist gefühlt ein ganz anderes Spiel. Willst du für mich jetzt Rex und Liquid in Metal Gear Solid 1 machen? Nein. Aber... Was ich dir empfehlen würde, zum Üben für das Big Boss Emblem, speichere vor Rex und Liquid, dass du die üben kannst. Für Metal Gear Solid 3 habe ich mir überlegt, es wird ein Story-Playthrough, das heißt, wir werden da ewig lange Zeit mit rein investieren. Mindestens 2, 3 weitere Streams, da bin ich mir sicher. Aber wir werden alle Keotans mitnehmen, wir werden das Markor-Emblem machen, also alles Essen mitnehmen, was es gibt. Alle Früchte, alle Obst, alles Gemüse, alle Tiere, alle Pflanzen. Dafür kriegst du Markor. Wir nehmen natürlich die Chukinoka mit. Dadurch
gucken wir auch, dass wir alle Tarnungen, alle Bemalungen freischalten, dass wir alle Waffen sammeln. Da muss ich mich dran halten, auch dass wir die Scorpion mitnehmen. Die vergesse ich nämlich immer, weil das für mich persönlich die nutzloseste Waffe ist im Spiel. Ich brauche die nicht. Ich brauche die MK22 und dann bin ich glücklich. Wir gucken, dass wir alle optionalen Sachen machen, wie zum Beispiel die End vorher töten. Wir resetten aber dann den Spielstand, laden nochmal neu, dass wir einfach das Achievement haben, aber keine Kills. Dadurch kriegen wir das Peace Walker die Peace Walker Trophäe am Ende, wenn wir niemanden getötet haben. Das wäre so der Traum, ne? Also wirklich alles machen außer Foxhound. Das wäre so der ultimative Metal Gear Solid 3 Playthrough für mich. Wäre schon geil. Alle Healing Frequencies. Also, ja, wird auf jeden Fall lustig. Wir sind aber jetzt hier und machen erstmal hier weiter. Ist das mit der Zeit eigentlich noch eine Trophäe? Was mit der Zeit? Was meinst du mit der Zeit? Achso, die End. Es gibt eine alternative Trophäe für die End, wenn du ihn halt im Voraus... Oh Gott, wo sind wir denn? Tötest. Finde ich schön, dass ich mitten ins Wasser geschmissen werde hier. Genau. Dafür gibt es eine Trophäe. Aber nicht, dass du ihn durch Altersschwäche sterben lässt. So. Da geht's ja schon los hier. Mit sehr viel Story. You did good. I concentrated on your heartbeat. It reminded me of when I was a kid. I remember my brother giving me a piggyback ride. I was sleeping with my ear against his back. I could hear his heartbeat. Sounds like you were close. We were, back then. We were stepchildren in our parents' second marriages. Wherever my brother went, I used to tag along. My brother didn't have any close friends, so he used to take care of me. We both wanted to be loved so much. So much that we used to pretend. Pretend? Yeah, we used to play house. My brother was the husband and I was the wife. But it was always just make-believe. We were only kids. You know what I mean. I never had a family, but I think I know what you mean. Raiden, what's your status? Colonel, I've got Emma Emmerich here. We've managed to avoid drowning. Good job. Get her over to Shell 1 as soon as you can. That's going to be hard with the connecting bridge on the upper level destroyed. Didn't Olga say something about taking the oil fence at the bottom of Strut L? Yeah, I remember that. You should be able to go down by way of Strut L. Try and get over there. What about Emma? She's been injected with something and she can't walk without any help. Take her with you. Free your hands of any equipment and hold down the action button to give her a hand. To release your grip on her, take your finger off the action button. Emma can sit and wait until you help her back up. And be careful. You won't be able to use any weapons while you're leading her. Now head for Strut L. We're on our way. Raiden, we've infiltrated the computer room. What's your situation? Emma's safe. We're heading your way. Good job. Shell 1's deserted. Looks like everybody's aboard Arsenal. I had a look at the system, but there's nothing I can do. EE's our only hope. Right. I'll put her on then. Huh? EE? What? How? I'll use my Kodak as a relay. Here she is. Hal? EE, is that you? Hal? EE. Why are you involved with Metal Gear? Huh?
You knew our family's dark history and still got involved? What's wrong with you? I should have known. Answer me. Why are you repeating the same mistake? I wanted to hurt you. I wanted to see you suffer. E.E.? You abandoned me. No, that's not what happened. All right, that's enough. Who are you? I'm a friend of Otacon's, Emma. Otacon? Enough with the sibling rivalry. That's not what this is. We haven't got time for this. Raiden, get her over here right now. I... Gotcha, Snake. I'll head over there with Emma. Most of the enemies aboard Arsenal, but I suggest you be careful. Make sure Emma gets here in one piece. Raiden, take care of my sister. Don't worry. I'll get her there. Okay. Dann gehen wir mal los. Ich bin mir gerade nicht sicher. Haben die hier was hin platziert? Nee, ne, gell? Nur rechts, nur links. Ja. Ich bin da immer so unsicher, so. Weiß nicht. Ich erwarte immer Dinge. Raiden, take Emma and go to strut L. There's a ladder down onto the oil fence on the ocean surface from that strut. Ja, haben wir vor. Okay, Raiden, let me talk to Emma. Sure. One condition. No arguing. No problem. Put her on. E.E., is that you? Yes? What do you want? Why did you get involved in weapons development? A lot of people will get hurt. Even more will die. I'm talking about the destruction of homes and cities, radioactive contamination for years to come. You, of all people, should know the horror of nuclear weapons. You know about our family's dark history. Why, E.E., why? You left me. You made my life a living hell. I didn't have a choice. Don't lie to me. The pool. You could never look me in the eye after the accident. You took the easy way out so you wouldn't have to face me. That way you could avoid responsibility every day. You ran. You ran away so you wouldn't have to face the pain. No, that's not why I left. You left me and took the easy way out. That's not true. I left the house because... You're a criminal, just like me. A criminal? I know what you did. You manipulated our account on the network. But... Look at what you're doing now. You're nothing but a cracker. No, I'm just applying my knowledge for the cause. The cause? What cause? Justice? For peace, E.E. I'm not like Snake. I can't carry a gun and face the enemy. That's why I do what I do best. Oh, right. Nice justification, Hal. Forget about being a criminal. You'd make a great lawyer. All right already. That's enough. Funktioniert gut. What's up, Raiden? Out of my way. Let me talk. You want to talk to Otacon? Yes. I'll put him on. Yeah? What is it? Up to now, scientists have continued to be active participants in war. What's your opinion? There's no doubt that war has been an ideal event that fuels the progress of science. But therein lies the trap. We scientists must establish some form of work ethic. It's a tragedy that both the government and the military act as sponsors to modern science. What are you talking about? The atom and hydrogen bombs were born from laboratories owned and operated by universities and private enterprises. Los Alamos and the Lawrence Livermore labs were run by universities. There's nothing strange about that. Weapons development and universities. This may come as a surprise, but science requires that information be exchanged freely. You're referring to the will of Professor Oppenheimer, aren't you? For me, science and weapons always existed at different levels. I never thought that my research results would bring about misfortune to others. That was until the Shadow Moses incident. I have no regrets. That's where you're wrong. We scientists know the dangers of a nuclear threat. It's up to us to protect the people. We can't allow it to be exploited by nations or their politics. Man and nuclear weapons cannot coexist. Mere mortals were never meant to handle nuclear fusion. Science defines me. My government respects me. Can you tell me what's wrong with that? Can you? Okay, that's enough. Na, ob deine Regierung dich respektiert, ist die andere Frage. Also, boah. Running out of ammunition in the middle of a firefight can be embarrassing. That's why you want to use the tactical reload feature. Once you remove a weapon from its equipped status, it will be fully reloaded automatically. You can easily do this by using the weapon menu button to change equipment quickly. Okay.
Wenn es in Real Life auch so schnell gehen würde, wäre es geil. Sagen die noch irgendwas? Press down and hold the action button near Emma to hold her hand. Start moving with the button pressed down and you can lead her by the hand. Push the action button again to let go. Okay. You won't be able to take her hand when you're holding a weapon. Keep that in mind. Mhm. Noch irgendwas? Right. How's Emma doing? She's pretty shaky on her feet. Whatever Ocelot drugged her with, it's still having an effect on her. Poor thing. Look after her, okay? I'll try. She can't even walk by herself because of the drugs in her system. See how she has to sit down when you let go of her hand? If you have to release her hand, make sure she's somewhere safe. Don't let her go in sight of the enemy. Okay. If Emma loses consciousness, drag her just like you drag the enemy's body around. Unconscious, huh? Jack, what's up with you? Oh, nothing. Don't leave Emma in an unsafe spot when she's unconscious. Drag her if you have to, but get her to safety. Was hat er gerade gedacht? Was hat er gerade gedacht? Alter. Do you see Emma's life gauge underneath your own? If Emma's life gauge were to run out, I don't need to explain that, I think. Keep her safe and get her to strut L. Ich lasse das mal unkommentiert. Emma's life gauge will recover slowly while she's sitting down resting. If her life gauge is starting to run low, you should let go of her hand so she can rest. Okay. You will not be able to hold any weapon. Das wissen wir. Right. Go. Okay, ich glaube, da gibt's nichts Neues mehr. Na dann, komm mal mit. Jetzt kommt eine lange Cutscene zu den Patriots. Emma, Snake and Hal are waiting for us in Shell 1's computer room. I've got this disk that the President gave me. This disk is supposed to contain a virus that can corrupt Arsenal Gear's operating system. We need you to... This is my program. What? Why did the President give it to you? Huh? Did something happen to the President? President. He's dead. What? You actually wrote this virus? It's not really a virus. It's more like a worm cluster. It's actually a delayed effect autonomous program that's designed to invade GW's cerebrum and render its nerve connections useless. You know what GW is? Of course. I created it. Huh? You look surprised. Well, Cat got your tongue? I'm sorry. How about the Patriots? Ever heard of them? Yes, but I only know what I've been told. Can you tell me what you know? Sure, but it's hard to put into words. Right. Are you reading me, Emma? Yes, loud and clear. The President said that Arsenal Gear was the Patriots' key to supremacy. That's as good a description as any. What exactly is it? It's a massive data processing system capable of controlling information on a global scale. A data processing system? That's right. The system's a social device for maintaining the Patriots' control. You've lost me. Well, in this day and age, information emerges from every direction and is freely distributed. A variety of information gathered by servers employing the latest in high-speed communication networks and P2P technology is rapidly circulated to individuals. In fact, the speed of this circulation process is accelerating on an almost daily basis. The Patriots seem to be afraid of this development. Apparently, they believe that their role will shift from dominant to dominated. Huh? Let me give you an example. You're aware of Solid Snake's anti-Metal Gear activities, aren't you? Yeah, I know a little about it. Well, that's just a small sample of uncontrolled information. I can guarantee you the Patriots did not want Solid Snake's name publicized. Now, look at it like this. Political scandal, corporate corruption, up until now, the Patriots have managed to keep a lid on these and other self-serving events. But with their existing data processing system, they're no longer able to effectively control the flow of information generated at the individual level.
With the newly created system, they can fully regulate digital information. High-level information can be categorized in stages, given clearance levels, and deleted as necessary, never to be seen by the public. By deleting such information, the Patriots can shape the course of history as they see fit. Somebody's bound to catch on. No, the memory capacity, not to mention the lifespan of the average individual, is extremely limited. On the other hand, digital information lasts virtually forever. It doesn't deteriorate. So? The alphabet, 26 letters, right? It could have been 30 letters. What if the 4 deleted letters were controlled by a program? Impossible. It's not. In fact, something similar is already underway. Do you know how many genes exist in an individual? About 30 to 40,000? Right, that's what was announced at the turn of the century, but there's actually 100,000 according to the original theory advanced by the scientific community. Information regarding the remaining 60,000 was suppressed by the Patriots. No. Why? How would you know? Do you know what a gene looks like? Did you count them yourself? There are research organizations. Of course, and their reports have already been subtly altered. They're even beginning to believe the doctored reports. GW is a system that allows the Patriots to decide what will be recorded in tomorrow's history. So what we're talking about is one huge censorship system for deleting information which might be inconvenient to the Patriots. Exactly. The actual physical core for handling the task, GW, is installed in Arsenal. It's the only system in the world with an optic neural AI that has a parallel processing capacity of 980 trillion Hammets. I suppose that being a specialist in neural AI and complex logic played a significant role in your association with the Metal Gear project. That's not the only reason. What do you mean? I guess there are plenty of other reasons. Yes, there are. I understand. Do you? So Arsenal Gear was actually designed to protect the GW system, wasn't it? Yes. It's armed with everything, including nuclear weapons, and is fully equipped with cyber-terrorist countermeasures. Physically and logically, it's the ultimate fortress for housing GW. But is the AI actually capable of controlling everything? No. GW is only the system's core. It's only for deciding what data is stored or deleted. The actual subsystem for executing the task exists within our social structure. What? Do you remember the panic that gripped the computer industry prior to the end of the century? You mean the Y2K problem? That's right. If you recall, our government supplied the world with a countermeasure program, using the internet at full capacity. The program was distributed to every governmental organization, every key facility throughout the world. In addition, the same program was included in an OS application for distribution among the public. Let me guess. The Y2K countermeasure contained a program designed by the Patriots. Yes, and everything supplied from that day onward contains the same program. Impossible. Do you know how a computer operates? Do you really know the basic principles on how data is exchanged? Nobody's aware of it, but there's a subsystem in place, and it's about to be activated. Is that why Solidus wants to burn out every electrical circuit in Manhattan with a nuclear blast? Probably, but the overall system isn't actually complete. What? It still lacks the necessary factors for judging situations. I heard they were planning a major experiment in the next few days to provide complex data for GW to study. And suddenly all this happens. Emma, it's not your fault. If it wasn't for the terrorists... Yeah, you're right. Well, I think that's about all I know. Right. Thanks. I think we'd better head for the computer room. My bird in the computer room. Is he safe? That noisy, overgrown parakeet? Excuse me, he's a parrot. And he's my best friend. My only friend. Well, the bird's okay. Good. Did you know that in the old days, miners used to take a canary into the mine shafts to detect toxic gas? That's what he's for? No. I really needed someone to talk to. Right. I think we'd better get moving. We've got a little longer to cover than the last time. I'll give it my best. Whatever you do, don't open your eyes. Why not? A dead body, not a pretty sight. Oh. Once we get past it, it'll be too dark to see anything. What are those sticks in your head? These? They're lacquered chopsticks.
They hold your hair in place. Did you know that they're pretty popular in Europe and South America? Can't say that I do. You're not only cute, but smart too. Oh, I'm much more than cute. Okay, let's go. Also jetzt mal unter uns. Ne? Unter uns. Imagine, Emma ist in dem Alter, wo ihr seid. Ja, also nicht hier, ich glaube, sie ist 18 oder 19, irgendwie so. Wen würdet ihr eher nehmen? Die? Oder Rose? Oder Meryl? Oder Nastasia? Oder Mei-Ling? Wen gibt's noch? Ich weiß ja nicht. Also, ich würde mich nicht für Emma entscheiden, tatsächlich. Ups. Ja, wir ruhen uns hier ein bisschen aus. So. Cecile. Stimmt, Cecile vergesse ich immer wieder. Das Rauchen gewöhne ich der schon ab. Einfach alle. Game-Typ macht gleich hier das Komplettprogramm. Oh Gott. Was haltet ihr von Pass? Oh, ich habe immer Angst bei diesen scheiß Minen. Ja, ich weiß. Ich muss kurz hoch. Ups. Game macht halt direkt Harem-Action. Pass, FBI Open Up. Warum? Die ist alt. Tut nur so. Okay. Hab nichts dagegen, wenn sie raucht. Solange es nicht bei mir im Auto oder im Haus macht, wäre mir das eigentlich auch theoretisch egal. Hat Big Boss sie nicht bei der Mission besucht? Ja, eben. Oh no, bugs! I can't handle bugs. I hate them. Willst du mich jetzt verarschen? Stell dich so an. Pass ist doch schon fast eine Oma mit ihren 16. Die ist älter. Ups. Aber ich weiß nicht, wie alt. Ich finde nie genaue Daten dazu. Bugs! I hate bugs! Oh. Warte mal, ist das ihre Codec? Bugs! Ja. I hate bugs! Schön, das hast du gerade erst gesagt. Oh no, bugs! I can't handle bugs. I hate them. But Emma, we have to go through here. No! Never! I can't! Emma. I can't stand bugs! I am not moving! Wow. Didn't you hear me? I said no! Bugs? Okay. Toll. Blöde Crew. Raiden, take Emma and go to strut L. There's a ladder down onto the oil fence on the ocean. Ja, das wissen wir. Vor allem, es wird schon verstörend, wenn man weiß, was mit Passing Ground Zeroes passiert. Oh ja. Jump down right up. Ganz ehrlich, ich hatte relativ wenig Sympathie gegenüber Pass nach Peace Walker. Ja, ich weiß, dass ich hier die wegsprühen soll. Alles gut. Soll ich jetzt wirklich ans Telefon gehen? Hier. Da. Nutze das Kühlschrank, um Viecher zu beseitigen. Nach Ground Zeroes aber tatsächlich hat sich das um 180 Grad gewendet. So. Das ist jetzt besser. Für die Madame. Jetzt hat die sich wieder hingesetzt. Gleich platzt der Geduldsfaden. So. Ups. What do you think you're doing to her? Backpfeife. What do you think you're doing to her? Warte mal. Warte. What do you think you're Not a doing to chance. her?
Oh, warte. Ich krieg das besser. What do you think you're doing to her? Whatever. Ja, genau. So stell ich mir das vor. Mit 19 oder wie alt die ist sie halt schon eine Uroma. Die ist... Ich glaube, die ist 24 in Peace Walker. Lass mich mal kurz gucken. Pass Metal Gear Wiki. Die wissen es. Was machst du mit ihr? Hartes Vorspiel. Quasi. Vielleicht steht sie auf Pain. What do you think you're doing? That hurt. Ach nee, sag bloß. Ach so, wir reden von II. Ach so, Entschuldigung. Also Paz ist irgendwann in den 1950ern geboren. Genau weiß man es nicht. Gestorben ist sie 75. Also sie ist Mitte 20 gewesen, als sie gestorben ist. Und das Phantom von Paz war dann halt nochmal 9 Jahre älter. Also so um die 30. Anfang, Mitte 30 war sie dann in The Phantom Pain. Als das Phantom von Venom. I don't think I like you. Oh, schön. Das beruht ja auf Gegenseitigkeit. You suck. Cool. That hurt. Okay, jetzt sagt sie nichts Neues mehr. Glaube ich. Einmal noch. You suck. Oh. Ich guck mal kurz, wie alt Emma ist. Wenn ich gerade schon hier bin. Wartet. Emma, da. '18 ist sie. Also Emma ist 91 geboren und ist am 19. April 2009 verstorben. Also war sie 18. Wenn ich gerade dabei bin, wie alt ist Natascha? Guck mal, jetzt muss ich hier schon... Natascha Romanenko, da ist sie. Jetzt muss ich hier schon das Alter von den Ladies hier für die Leute rausfinden. 2014, also zu Guns of the Patriots war sie 39. Das heißt, wir ziehen 9 Jahre ab, also ist sie 30 während Shadow Moses gewesen. Jetzt kommen wir mit hier. So. Und hoch da. Soll ich noch irgendjemanden ihr Alter rausfinden? Strangelove. Strangelove. Es gibt einen Smash Bros. Ach ja, stimmt, die gibt's als Geist in Smash Bros. Stimmt. Late 1930s ist sie geboren. Und sie ist Mitte 40 gewesen, als sie gestorben ist. 1 Jahr vor The Phantom Pain. Also war sie Mitte 30 während den Peace Walker Accident. Jetzt kommen wir mit. Ich erinnere mich, dass so eine Wache ist. Ja. So. Also so wie The Boss, nehme ich mal an. Die kannten sich doch. Ja, die kannten sich über das Raumfahrprogramm. Strangelove war ja da... Hat ja da gearbeitet, als The Boss hochgeschickt wurde in Space. Daher kannten die sich. Die müssen ungefähr gleich alt gewesen sein. Wir wissen ja, dass Strangelove eine gewisse Obsession gegenüber ihr hatte. Nein, brauchst du nicht. So. Wo auch immer der jetzt auf einmal herkommt. Muss ich beeilen. Natürlich. Natürlich geht er jetzt da lang.
Hört auf, Emma abzuschießen, Mann. Willst du mich verarschen? Wow. Okay, sie ist tot. Oder? Schaffe ich es noch? Vielleicht? Noch lebt sie. Frag mich mal kurz. Da war doch noch einer, oder? Ah ne, der ist auch eingeschlafen, okay. Ich denke, es ist effizient, auf Wachen zu schießen, statt sie 30 Mal zu schlagen. Wenn du halt nicht die Möglichkeit hast, auf ihn gescheit zu zielen und er eine Schutzweste anhat, dann ist es scheißegal, was ich mit dem mache. Dann muss ich ihn schlagen. Anders werde ich ihn nicht down kriegen. Ich hätte ihn vielleicht in den Schwitzkasten nehmen können, aber... Dann wäre der andere zu nahe gewesen, hätte mich wahrscheinlich einfach getreten. Zu der Theorie, die GameTube gerade... Doch, war GameTube reingeschrieben hat. Ich glaube nicht, dass es stimmt. Ich glaube nicht, dass Quiet Sniper Wolf ist. Aber ich finde es interessant, wie viele wilde Theorien da wieder existieren. Genau, die Theorie gab es auch, dass Quiet eigentlich Chico ist. Es gab zumindest mal Konzeptgrafiken, dass angeblich Chico in The Phantom Pain auftauchen soll. Wurde aber dann nicht wahrgenommen. Was ich persönlich, glaube ich, sogar besser finde. Ich hätte keinen Bock gehabt, den schon wieder zu haben. Der kleine Junge ist mir schon ein bisschen auf den Zeiger gegangen damals. Ha! Das war Timing. Weil viele sagen, dass Quiet ein Bonus-Outfit als Sniper Wolf hat und das hat bei vielen schon eine Frage ausgelöst. Ja, weil halt viele auf Sniper Wolf abgefahren sind. Deswegen. Das war halt für die Community quasi. Oh, wir kommen da gar nicht durch. Damn it. What's wrong? This door is security level 5. I don't have card 5. Damn. Giving up already? Ta-da! What the? Are you impressed? You should have told me you had it. Well, the truth is, I just remembered it myself. Ist klar. Kann ich Sie darauf ansprechen? Emma, you okay? Yeah, sort of. Ja, die hat halt ein bisschen was vorhin abgekriegt. Es tut mir leid. War nicht intended. Gib's jetzt zu. Ah, Mist, ich habe den Codec-Call von Snake verpasst. Der ist gerade offline. Right. There should be a ladder down to the water somewhere near your present location on Strut L. Take Emma to the ladder. Eine andere Theorie besagt sogar, dass Sniper Wolf Tochter von Venom und Quiet sei. Alter. Es macht halt null Sinn. Ja. Genau, Venom kann keine Kinder haben wegen dem Parasite. Und die haben sich halt nicht mehr gesehen. Ja. What the fuck? Ich verstehe diese komischen Theorien nicht. So. Manche Theorien sollten einfach nicht existieren. Ganz einfach. Wir könnten Emma doch einfach da runter kicken, oder? Wäre ein bisschen schneller, als die Leiter runter zu klettern.
I have a question for you. What is it? How do you feel about heights? I can't say I like heights. The water's higher on my phobia list. Why? Well, we have to go down a ladder. How far down? Just a little bit. Why do I feel like we've had this conversation before? How little is little? About 130 feet. Huh. Think you can do it? Would you take no for an answer? How are your legs? Better. The numbness is gone. I can climb down on my own. Okay, follow me. The sunset. It's beautiful. If we don't hurry, it'll be the last we see. Enemy soldiers, gun ciphers. I don't think we're gonna be able to slip past all that. Looks like it can barely support one person. How much do you weigh, Emma? Are you gonna ask me how old I am next? If you go alone, I think you can make it across. This is Raiden. Do you read me? Yeah, what's up? We've made it to the lower part of Strut L. We'll have to cross the water from here. Can Emma walk? Yeah, she's okay. The pontoon bridge doesn't look too sturdy. Emma's gonna have to cross it alone. Right, the oil fence. There are ciphers and several guards. Raiden, you're carrying a PSG-1, aren't you? Yeah, It's time to play sniper. not bad. This spot gives me a good view of the targets. You're going to have to cover Emma until she crosses to Strut E. I'll get there and provide some support of my own. Thanks. Think you can handle it? Yeah, I know the drill. I faced a similar situation in advanced mode level 4 VR training with the PSG-1. VR. Guess it's better than nothing. Make sure you don't hit Emma. Right now, with Arsenal's boarding in progress, security should be at a minimum. That doesn't mean it's going to be easy. Given the situation, they've probably got claymores in place to make up for the security shortage. Make sure you use your thermal goggles. Right. Okay, I'm heading for Strut E. Emma, are you reading me? Loud and clear. I'm gonna clear a path for you from here. How? Sniper fire. You're kidding. Trust me. What if I fall into the sea? I can't swim. You were doing pretty good a few minutes ago. Okay. Think you can do it? Would you take no for an answer? No. All right, get going. You'll be fine. Okay, ich glaube, diese Passage wird auch ein kleiner Nemesis für mich während dem Big Boss Run. Ich bin immer noch nicht sicher. Ich habe mir jetzt ein paar Guides angeguckt. Inzwischen. Ich möchte mich ja ein bisschen drauf vorbereiten, mental und alles. Aber ich bin immer noch unschlüssig, ob es zählt, wenn Emma hier entdeckt wird. Das habe ich nicht so ganz verstanden bisher. Als Alert. Ich meine, ja, es wird nicht gezeigt, dass wir in der Alert-Phase sind. Aber es gibt Berichte, dass es zählt, aber es gibt auch Berichte, dass es nicht zählt. Und ich habe noch nicht die richtige Wahrheit gefunden, um ehrlich zu sein. So, habe ich alle? Sieht gut aus. Okay. Dann kümmern wir uns mal um die Wachen. Oder auch nicht, weil sie sich gerade verpieselt haben. Da kommt eine. Perfekt. Da ist nochmal eine. Und schon wurde sie entdeckt. Cool. Ja! Warum ist da oben jetzt auf einmal eine? Ich hasse es. Also hier werde ich auf jeden Fall einen Speicherpunkt setzen. Das habe ich jetzt schon entschieden.
Weil hier kann so viel schief gehen. Und wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob das hier als Alert jetzt gezählt hat. Manche sagen ja, manche sagen nein. Es gibt keine richtige Aussage dazu. Also manche sagen, sie haben keine Alerts gehabt, außer hier und der wurde gezählt. Und deswegen haben sie keinen Big Boss ranbekommen. Andere sagen, nö, es zählt nicht. Es ist sehr komisch. So. Ah! Erstes Sniping in Metal Gear Solid 2. So. Hat es geschafft? Na also. Dann hören wir mir mal ein bisschen zu hier. Und eine übersehene Claimer und das ist vorbei. Oh Gott, da ist einer. Phew, safe, I guess. If I've managed to get this far, it must be thanks to that Raiden guy. But what is the deal with him? He's got a weird name, dresses pretty weird too. And I'm not really sure about the way he holds my hand and things. He's easy on the eyes though, so I guess I can let that slide. But I got my own ideas about that hair. I wonder if it's, well, it must be. I could ask him later. He'd probably get ticked off. I'll leave him alone. Wow. Okay, der ist gerade weg, dann kümmere ich mich um die hier. So, wo ist er? Ist er schon auf der... Ah ja, guck mal. Schön. Emma, about what you said behind that column there. Huh? What are you talking about? Can I just say something? Sure. This is my real hair, okay? Of course. As if I said anything about that. Okay. Ob die Konversation genauso abläuft, wenn ich eine Perücke trage? Würde mich tatsächlich interessieren. Ups. Nein, das ist der falsche. Den hier muss ich... So. So, da müsste jetzt, glaube ich, noch... Entweder kommt jetzt hier noch eine Wache oder da. Ich glaube, hier kommt noch mal eine. Einfach so richtig arschlochmäßig. Oder ich habe so viele Wachen betäubt, dass keine mehr spawnen können. Das ist halt auch so ein bisschen meine Hoffnung. Ne, guck mal, da ist einer. Oh, geil. Und ich habe ihn erwischt. Und da kommen die nächsten. Mist. Er wird sie sehen. Oder auch nicht. Alter. Raiden, du Penner. Oh Gott. Was? Wer? How? Da war doch keiner mehr. What the fuck? Spiel. Hör auf damit. Wie nochmal welche? Nö. Okay. So, Ist er schon da? I'm so tired. Ah ne, sie läuft noch, okay. What am I doing here? This sucks. I'm scared. Immer am Rummeckern hier. How did all this happen? Guck mal, da läuft wieder eine Wache. Freeze! A girl? What are you doing here? It's not by choice, thank you very much. Oh, You're not gonna shoot me. no. Why not? Stay away from good-looking women when you're fighting. Otherwise you'll get hit with diarrhea. Huh? One of the few things I learned from Shadow Moses. What are you talking about? Ancient history. Don't worry about it. I have no idea what you're talking about, but does this mean you're letting me go? Well, you could have found a nicer way to say that, but sure. Better hurry. Thanks.
Don't mention it. Just run like hell. Oh no, my stomach. Not again. This place is about to sink. Just get out fast, okay? Oh. Wait! What? What's your name? Don't have one. Huh? Okay, fine. It's Johnny. Oh, I'm not gonna make it. Hey, if we run into each other again... Huh. What a weird guy. Vor allem, dass es mit Knilch übersetzt wird, ist halt auch, ja, okay. So, da haben wir die Trophäe. Ich habe definitiv deinen hässlichen Schädel getroffen. Das kann doch nicht wahr sein. Oh Gott, der ist viel zu nah. Viel zu nah. Wo ist Snake, wenn man ihn braucht? Ich hoffe, ich habe alle Claymores getroffen. Ich übersehe da immer eine. Und dann ist sie tot. This is Snake. Can you hear me? Yeah, nice and clear. I've reached my sniping position on strut E. I'll provide support fire from here. Right. Do me a favor and take out whatever I miss. Just call me when you want me to shoot. Das machen wir auch gleich. Dann kann er nämlich die Cyphers für uns abknallen. I don't think I can do this. Snake, take over for me. I'll take care of it then. I'm going to show you how sniping should be handled. Take a good look. My sniping field will be limited to the area you're watching through your PSG-1 scope. Keep a good lookout on Emma's surroundings, even while I'm shooting, alright? Jo. Er wird noch ein bisschen später erst dazu stoßen in Extrem, aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, Snake hier zu aktivieren, dass er für dich schießt. Weil wenn er dann die Cyphers abknallt, zählen die nicht für dich als Kill. Und du darfst ja nur eine bestimmte Anzahl Max für den Big Boss Run töten. Und du sparst natürlich auch Munition. Von der du auch nur bestimmte Anzahl benutzen darfst. Ich glaube, wir haben es. Okay, dann hole ich noch mal ein bisschen Muni. Ich dachte, ich hätte gerade noch mal einen gesehen. Hallo, Snake. Was geht ab? Not bad at all. Okay. Snake denkt wieder an Dinge. Ich hasse es, wie er so guckt, so, was willst du tun? Drecksack. Ich weiß, dass Snake nur guckt, der sagt nichts während dem Codec. Was macht der Rest? Emma ist, glaube ich, am Würgen. Ja, genau. Was sagt Colonel? Right, Emma's in trouble. Target Vamp only. Do not under any circumstances hit Emma. Aim as precisely as you can. Ja, das kriegt man hin. Right, Emma's... Okay. Guck mal, der hat ein schönes Head-Piercing von mir bekommen. Ups. Ah, ich habe keine Munition mehr. Halt durch, Emma! So. Jo. Ganz ruhig. Nochmal ein bisschen Pentasemin. Ups, das war ihr Gesicht. So, perfekt.
Raiden, Emma's been stabbed. That bastard! How bad is it? She's conscious, but the bleeding's bad. I'm bringing her over there right now. Raiden, get that disc over here as soon as possible. I'm afraid her time's running out. I'll be there. Dass da nur einer drauf kann, hat Ryan gesagt. Das war nicht Patriots, wo das gesagt haben, es war Ryan selber. War halt eine Fehleinschätzung. Snake, what's your situation over there? Emma seems to be, doing something to GW's defensive capabilities. All we need now is your disc. You better hurry. I don't think she's gonna make it. How's the bleeding? Just get over here. You'll find the coast is clear with everybody aboard Arsenal right now. Understood. Okay. Ich finde schön, dass die Tür einfach zu war. Lass die doch einfach offen. Okay. Hier kriegen wir noch die Digital Camera. Hätten wir auch theoretisch mit dem Karton 5 holen können. Im Voraus, aber... So, wo ist mein Dancing Boy? Da läuft er. Der hat einfach nichts mitbekommen. Oh. Freeze! Ich hab Freeze gesagt. Warum gehst du? Wow. Also diese... Okay. Also, für Big Boss merke ich mir, diese scheiß Kameras müssen verschwinden. Die werde ich ausschalten. Und los. Oh nein. Warum ist der Boden noch kaputt? What's going on? Raiden! Stimmt, der wird nicht mehr repariert ab hart. Scheiße. Ich erinnere mich. Okay. Dann halt nochmal von vorn. Kommen wir nochmal die Digital Camera. Ich habe mich eigentlich an die Wand gelehnt, aber er hat es nicht erkannt. Er hat meine Eingabe nicht erkannt. Warte. So, auf Wiedersehen, Big Brother. Zerstören Sie 5 Kameras. Haben wir das auch noch bekommen. Das ist doch cool. Dann brauche ich aber 2 Chefs. Sonst reicht es zeitlich nicht. Dann brauche ich jetzt eine und dann werfe ich eine, sobald ich bei der Brücke bin. Also quasi jetzt. Alter, das frisst richtig Zeit. Wie hat Snake sie darüber gebracht? Wenn hier alles kaputt ist. So, was ist jetzt mit den Kameras? Sind die jetzt kaputt oder aus? Oder was läuft hier? Die sind aus, okay. How's Emma? I think he got some internal organs. We can't stop the bleeding. I'm here. Got the disc.
Emma set everything up. Apparently all you have to do is pop in the disk. That should insert the virus into the AI. Is it working? Just leave it to Emma. What the? An antibody agent? Damn! The connection's been cut. Is the virus upload complete? I don't think so. The count stopped at 90%. Otacon. I don't think Emma's made any mistakes. But A portion of the worm cluster might have been altered after the disk left Emma's hands. by the Patriots? Will the virus still work? I have no idea. Hal, is everything all right? It's all right. Everything's all right. Good. At least I won't be adding another page to our family's dark history. Yeah, that's right. What if the virus doesn't work? Either destroy that thing, or take out Solidus and his men. How do we get on board? I don't think we can. Unless somebody inside gives us a hand. Hal, I always... What is it? wanted to see you again. You don't hate me? Never. I never wanted to get in your way. I never wanted to hurt you. I thought that with Arsenal, if I followed in your footsteps, I could be closer. I just wanted you to look at me. Look at me as a woman. I could never do that. Don't be so honest. It hurts. Sorry. Can I ask you one last favor? Sure. Call me Emma. What? Please call me Emma. What's wrong with EE? Emma? 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 Answer me! I didn't leave you. Because of the accident, I had a relationship with your mother. She seduced me. And it went on. My father's death was no accident. He took his own life. It was my fault, all my fault. Forgive me, Emma.
Attention. Arsenal gear is ready for launch. Evacuate the upper levels immediately. Sounds like they're cutting this area loose. What do you mean? It means we're gonna sink. We have to get the hostages out. What about the camo repairs? Done. We won't be able to get everybody aboard. We'll just have to take as many as we can. My sister won't be able to come with us. We will be commencing the countdown shortly. Personnel in the upper levels, head for the evacuation area immediately. I'm always the survivor. Why, Wolf? Otacon, take care of the hostages. What about you guys? We got other arrangements. There's our ride out of here. Anyway, we're gonna have to sink that thing if the virus doesn't work. I should be going with you. You've got your job, we've got ours. You mean I'd only get in your way? Wrong. Only you can save those hostages. Got it? Right. Listen, the two of you won't be able to destroy that thing. Eliminate the enemy. That's your only option. E? Damn! Otacon, try to get as many hostages out as you can. It's a short flight to the shore, so don't worry about overloading the Kamov. Leave it to me. I repeat, personnel in the upper levels, head for the evacuation area immediately. I'm counting on you, Otacon. Hal, I miss you. Hal, I miss you. I miss you. I miss you. You and me, we're the same. Both you and I, we were always alone. Always. We only wanted to be loved. We were always waiting. Waiting for somebody. Somebody who would love us, but we were wrong. You can't wait to be loved. You have to go out and find it. 4 years ago, I realized that you can't just wish for a happy family. You have to make it happen. I only wish I knew that sooner. I learned that I could love, as you probably did, Emma. You think he's gonna be okay? He's tougher than he looks. Consider it done. Now, how do we open this thing? You can come out now. A ninja? What the?
arsenal's going to take off. We still need you to take care of a few things. This time, don't fail us. Snake, what's this all about? Bedtime, Raiden. I would do that. You're changing sides now? Change sides? I don't recall saying I was on yours. Damn it. You! Ready for some shut-eye? Jack, are you reading me? Do you want to save your mission data up to this point? Eigentlich nicht, nö, aber ich muss ja. Ich sollte öfter speichern. Your mission data's been saved. Is he still alive? He was when Olga brought him in. I've checked everything, including the genome data, but there's nothing on this guy. NSA, CIA, FBI. He doesn't exist in any database. He's a non-existent operative from a non-existent organization. I suspected as much. However, I know this man. Huh? Wake him up. It's been a while, hasn't it? Jack the Ripper? You know this fellow? You remember me, don't you? You've grown. High concentration of cerebral implants. Have they altered your memory, too? This is my son. I taught him everything. Jack, I never thought I'd see you again. You know me? You don't remember. Your name, your skills. Everything you know, you learned from me. The 80s. The Civil War. You were one of the best among the child soldiers that fought in that conflict. When you were barely 10 years old, you became the platoon leader of the small boy unit. At the time, your outstanding kill record earned you several nicknames, including White Devil and Jack the Ripper. Jack, I was your godfather. I named you. When the war ended, you disappeared from the relief center. I wondered what happened to you. I should have known they would recruit you. It's an interesting coincidence. If he's a lackey for the Patriots, I doubt he knows anything of interest. What should we do with him? We'll use him like you suggested. What about Dead Cell? Ignore them.
Happening again? Could it be that he's here too? In another hour, we demonstrate the power of Arsenal gear. Attack with standard weapons, of course. Yes, proceed as planned. At last report, all is well with GW. How about the troops? The men are being refitted with Arsenal gear equipment as ordered. You're the spitting image of Big Boss. Is that so? Perhaps I should be grateful to this kid for that. This situation, I find it very nostalgic. Where am I? Why, inside Arsenal gear, of course. Actually, we're also inside the memory of Shadow Moses. I'll take this back. You don't need this anymore, do you? A foul wind is blowing. We shall speak again. Don't move. Stay as you are. We're being monitored by a camera. What are you up to? I'm switching over to nanocommunication. Mr. X? Ninja? Correct. It's me. I thought you were the leader of the Russian troops. No, that was just a smokescreen. A smokescreen? I was sent to provide you support. Support? Who sent you? The Colonel? No, the Patriots. What? I deceived my troops, betrayed them. But why? My child is being held hostage by the Patriots. It all started 2 years ago when I lost my father during the tanker incident. My men and I had nowhere to go, so we joined forces with an illegal Russian organization. The Russian Mafia? Something like that, actually. I learned much later that it was a subordinate organization of the Patriots. I was expecting at the time. When I gave birth to my child, it turned out I was in a hospital run by the Patriots. In the morning, my child was gone. My baby is being kept somewhere in this country. Have you ever met your child? No. Once a month, they send me a photo of my child via network. I've never even held the child in my own arms. I see. Given your situation, nobody can blame you for what you did. That's your opinion. What about Snake? I thought you were enemies. He wasn't responsible for my father's death. Actually, we owe him our lives. 2 years ago, they were responsible for getting us out of the sinking tanker alive. So you were partners since the incident? No, I only found out the truth shortly before this. Huh? When I confronted him here. You fought with Snake? When? Well, it was around the time you were holding hands with that girl. Snake. So you joined hands with him to pay back a debt? No, mutual gain. Mutual gain? My job was to assist you. If Solidus gets away with Arsenal, your mission is a failure. The Patriots would judge that as failure on my part, and terminate my child. Putting it simply, my child's life depends on your success. So you did it all for your child. But why would the Patriots want to help me? Are they hoping I'll take Solidus out? No, you're just like me. We're just pawns. Pawns for what purpose? The S3 plan. Huh? You'll figure it out sooner or later, but I wonder if you'll handle the truth. What do you mean? Listen, we haven't got time for this. Solidus will commence his attack any minute. He's got to be stopped. What about the virus? No results so far. I think the Patriots have tampered with the program. Will it work? I don't know. Get me out of this thing. Not yet. I'll release your restraints after I leave this room.
Where's my gear? Snake's got everything. I couldn't bring it here. And where do I find Snake? The passageway ahead leads to a hangar. He'll be waiting there. I gave him a card key for the hangar. Does Snake plan to destroy Arsenal gear? No. Even for Snake, it's impossible to completely destroy this thing. The only option is to stop Solidus and his men. What are you going to do? Stay concealed. That's my role. I still can't afford to be discovered. Olga, you can't keep this up. They're bound to find you. Listen, I'll free you in a little while. Brace yourself. Ich krieg die Trophäe dafür, dass sie mir einfach in den Magen geboxt hat. Geil. Au. Au. Schön. Das war ein cooler Trigger von der Trophäe. Timing is everything. So, nu? Jack, are you all right? Oh, yeah. Jack, is it true? What Solidus said? Yes. It's unbelievable. Drafting small children, sending them to war? It's not allowed under international conventions. ICC rules don't mean a lot in war. Someone told me that there are over 300,000 children in combat right now. I was just one of them. So you remember. I thought your memory had been manipulated by them. It was, but I have nightmares every day. Pieces of the past I can't put together. Why didn't you tell me? You couldn't begin to understand. You wouldn't know that until you try me. I didn't want you to get hurt. There was never a real reason for me to fight, except that someone put a gun in my hand. And that someone was him. It wasn't your fault. If I survived the day's fight, I was praised, fed, and had a bed to sleep in. I think I was only 6 when I held my first AK. But I'm not even sure of that. Jack. I'm not like Snake. I never questioned why we fought. There was no purpose, no way out. They give you a gun, you ask how many to kill. If you didn't, you were the one they shot instead. It's okay. No one is blaming you. We were shown Hollywood action films every day. The kind with macho guys and big guns. They call it image training. Ugh. They built us from the ground up into killing machines. We were fed once a day. I can still taste the gunpowder they mixed into the food. Gunpowder? In the food? The gunpowder had toluene in it, giving it hallucinogenic properties. It kept us drugged, controllable. Oh my God! When the Civil War ended, those of us who survived were taken in by NGOs. They gave me a new life in the States. I can't complain. But nothing's changed. The only people who have no problem with my past have secrets and agendas of their own. Terrible nightmares. Every night. I can never forget. Jack. I'm afraid of the night. That's why I don't sleep next to you. You should have told me. Told you what? That I'm a killer? And always have been? No, no. What I hate more than anything else in the world is my own past. I didn't want you or anyone to know about it. Now I know why I was chosen for this mission. No one can take him on, take him down, except me. I've been kept alive this long for this. I knew as soon as I saw Solidus. Jack, I love you the way you are now. You have to believe me. I didn't know anything about you, I admit that. Where you were born, how you grew up. But I know that now. And I know that what I feel for you can only get better. And I'll share in your past if that's the price. It doesn't work that way. No one can share the burden of what I've done. It's not one of those warm and fuzzy things couples share. I accept the good and the bad, Jack. That's what you do for someone you love.
I don't want to share my past with anyone. I just want to forget about it. Jack, I haven't told you, about what I've done. The last 2 years with you, it's been more than I've ever hoped for. Jack. But I can't go any farther. I know you want to get married. But I can't. I can't risk starting a family. What the fuck? There's no way to erase my childhood. It's all right, Jack. Please, don't say any more. Was zum Fick war das denn? Alter, dieses... Das Spiel ist perfekt optimiert. Ich verstehe nicht, was ihr wollt. Ich finde sowas finde ich zum Beispiel lustig. Bitte mehr davon. Bitte patch sowas nicht raus. Das ist mehr lustig, als dass es aufregt. Ah, coole Ration. Ah, schön. So. Ist jemand drin? Nö. Imagine, die hätten da einfach eine Leiche vom DARPA-Chief reingelegt. Das wär's. Aber sonst sieht man nichts, gell? Nee. Schade, dass man da nicht rein kann. Aber das habe ich schon mal bei den VR-Missions angesprochen, das weiß ich noch. Kann mit irgendjemandem reden. Emma ist tot. Es wäre gruselig, wenn da jemand dran geht. Imagine, irgendjemand würde einfach rangehen, wenn du random da so eine Frequenz anrufst. Das wäre schon wow. Guck mal, keine Sau will mit uns reden, das ist doch cool. Get your equipment back first, or you won't be able to do much good. Rendezvous with that man and retrieve your gear. Olga said that man would be waiting up ahead, if I recall. Get out of the room and head north. That man. Okay. Ah. Das könnte vielleicht nützlich sein. Ist ein bisschen frisch hier. Kann jemand die Klimaanlage bitte ausschalten? Ich probiere es ohne. Ich möchte euch noch was zeigen. Raiden, do you copy? You must continue your mission. I've lost all my gear. I need to locate Snake. He was never factored into the simulation. Leave him out of this. I can't do much naked, especially in this temperature. That's true. You won't be able to attack or enter the hanging mode either. I think Snake has my gear. Raiden, take out Solidus and his men. You must recover Arsenal intact. Colonel, are you under orders from the Patriots? Your role, that is, mission, is to infiltrate the structure and disarm the terrorists. My role? Why do you keep saying that? Why not? This is a type of role-playing game. The point is that you play out your part, and I expect you to turn in a perfect performance. Colonel, I just remembered something. What? That I've never met you in person. Not once. Complete your mission, according to the simulation. Colonel, who are you? No more questions. We have Rosemary. What do you mean by that? Over and out. Also bei mir leckt gar nichts. Bei mir läuft der Stream ohne Probleme. Warte. Moment. So. Bei mir läuft der flüssig ohne Probleme. Ich habe keine Frame-Ausfälle. YouTube läuft auch ohne Probleme. Ich glaube, das Problem liegt bei GameTube. Also ich habe nichts. Ich lasse ihn ja parallel laufen manchmal, dass ich einfach gucke, wie es funktioniert.
Na, Kollege? Kuckuck. Kuckuck. Oh Gott, er kommt. Nee, ich warte mal. Ich möchte was, ich möchte was tun. Komm mal her. Ah! Er hat mich gesehen. Hilfe. Hilfe. Ach so. Glaubst du? Okay. Hallo, Rocco. Ich liebe das. Ich liebe dieses Detail. Mit dem Strohhalm. No problem here. Huh? Wish I had that. Game-Typ ist kaputt. Game-Typ ist auch GW. Wish I had that. Das ist so geil. Das ist so doof. Vor allem, ich habe früher die PS2-Version mit Action-Replay-Codes gehackt. Das weiß ich noch. Dass ich quasi auch hier in der Situation, wo ich bin, alle Waffen habe. Ja, also ich konnte dann quasi mit Naked Raiden einen M4 zum Beispiel in der Hand halten. Und dann hält er halt dann nicht mehr seine Hände da unten hin. Der hat da nichts. Es ist einfach, ja, ne, da ist nix. So. Das ist schön hier. Ryan hat bestimmt ein großes Gerät. Groß genug, dass Little John auf jeden Fall erschienen ist. Ein paar Jahre später. Ryan ist gleich Ken, Alter. Vielleicht haben sie ja tatsächlich Ken als Motion Capture Ding genommen. Ausgetrickst. Raiden, turn the game console off right now. What did you say? The mission is a failure. Cut the power right now. What's wrong with you? Don't worry, it's a game. It's a game just like usual. You'll ruin your eyes playing so close to the TV. What are you talking about? Raiden, something happened to me last Thursday when I was driving home. I had a couple of miles to go. I looked up and saw a glowing orange object in the sky, to the east. It was moving very irregularly. Suddenly, there was intense light all around me, and when I came to, I was home. What do you think happened to me? Huh? Fine. Forget it. Okay, schon vergessen. Ah, da ist er schon wieder. Wow, die haben den Codec Call einfach blockiert. Ah, jetzt. Even my patience has its limits. I just can't leave this thing up to you any longer. I'll do the fighting. You can just go home. Okay, dann gehen wir heim. Tschüss. War nett mit euch. Ich höre eine da ist die Kamera. Oh, nee. Verpiesel er sich bitte. Für mich unangenehm. Kommt der andere Heinz Becker. Scheiße. Ich muss hier weg. Infiltrate the enemy fortress. Outer heaven. Destroy the final weapon. Metal Gear. Metal Gear. It can't be. Bitch. Oh, hi. What happened? Weg, 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 weg. Easy. So. Was los? Okay, if you say so. Er wird schon recht haben. Honestly, though,
You have played the game for a long time. Don't you have anything else to do with your time? Also, ich spiele jetzt gerade erst 1 Stunde 40. Das finde ich jetzt nicht lang. An anemone or clematis plant's juice can cause a rash. When pruning them, it's a good idea to wear gloves. Ach so. Huch. Beding. Da ist sie. Das ist so doof. Hi, na? Ganz ehrlich, ich verstehe nicht. Das ist ja nicht das einzige Mal, dass sowas gezeigt wird. Ja, ich denke da gerade zum Beispiel an MGS 2. Warum? Einfach nur warum? Jetzt fängt die an zu labern. Weg mit der. Variety Level 13. Rescue Meryl, the return of Ginola. Bald. Bald. Ich freue mich drauf. So, will noch jemand mich hier irgendwie... Schon wieder der. Actually, there is something I have been meaning to tell you, but I just couldn't. I think you should know, though. On Saturday morning last week, I saw a guy leaving Rosemary's room. How should I put it? It was like they were intimate. I'm sorry. Sorry to bring this up during the mission, but... Warum machst du's dann, hä? President Baker should be somewhere to the south of where you blasted through the wall. Hurry and save him before the terrorists discover his code. Snake. Remember what de Gaulle said. The graveyards are full of indispensable men. Snake, you're all alone and surrounded by bad guys. Try to be careful and avoid getting into a fight whenever you can. Da macht Mailing halt den Hubschrauber. Das sah gerade so doof aus. Entschuldigung. You wouldn't be trying to give yourself a bogus score using some ingenious trick, would you? That's just about as low as anyone could possibly stoop. I can't believe you sometimes. Redet er da vielleicht von dem Schießen vom Fox-Emblem? Hä? Woher weiß er das? Your mission is to infiltrate the Fortress Galluade, rescue the hostages, and neutralize Metal Gear before its assembly is complete. Fortress Galluade ist von Metal Gear Ghost, Baby. Schön. Das war gerade eine Codec-Frequenz quasi aus Metal Gear Ghost, Baby. Ah, schön. Metal Gear Ghost, Baby. Müssen wir auch mal spielen. Gut, das kennen wir schon. Der hat noch ein paar andere. President Baker. Ne, Baker hatten wir auch. Your mission is to Galluade hatten wir auch. Variety Level. Das hatten wir auch. You wouldn't be. Das hatten wir auch. Der hat noch ein paar mehr. Infiltrate. Wie er immer anders guckt. Outer Heaven. Destroy the final weapon. Metal Gear. Der guckt immer anders. Oh, Hilfe. Snake. Remember what Noch irgendwas? Komm. Variety. Nee, der sagt noch mal was über das PSG-1. Honestly. Das kennen wir. Honestly. Schon wieder. Ich glaube, er ist kaputt. Your mission. Galluade? You wouldn't be. Nee, okay. Dann halt nicht. Hallo? Ist ja schon wieder. I hear it's amazing when the famous purple stuffed worm in Flapjaw Space with the tuning fork does a raw blink on Harry Carey Rock. I need scissors. 61. Der hat einen behaarten Nacken, der Kollege. Jack, it's me. Ach so, Hi, Rose. da ist er. Jack, I owe you an apology. If it's about that conversation just now, I'm the one who's sorry. No, it's something else.
What is it? That day at Federal Hall 2 years ago, it wasn't a coincidence. I was ordered to keep an eye on you. Keep an eye on me? Yes, by the Patriots. You're a spy? I suppose. Yes. It's an ugly word. Are you still there? Was sleeping with me a part of the job? I fell in love with you. How could anyone? I can't excuse what I did. I've reported every detail of your personal life to them these 2 years. What you did, said, everything. Must have been fun. But some things I didn't tell anyone. Like what I felt for you. So that's why you were involved in this mission. I should have known. Why else would they toss an analyst into the mix at the last minute? I'm sorry. I know what I did was wrong. No matter where I go, I get used. I reinvented myself to suit your tastes. Hairstyle, clothes, the way I moved, things I talked about. You say you love the color of my hair, my eyes. They're not even real. You must have gone over my psych profile with a fine-tooth comb. It was my job. Great performance. Had me completely fooled. What I really wanted was for you to see the real me. It hurt to play out this artificial romance. It was worse to lie to myself than to you. The more love you gave me, the more it hurt. Because I knew the person you loved was just a character. So it was artificial on my end too. It was just a game, not the real thing. Oh, Jack. I feel better knowing that. What? I was in love, or thought I was, with someone who didn't exist. I was trying to be someone I wasn't by loving what wasn't real. I don't know who you really are. The person I knew isn't real. She's not the woman I'm talking to right now. In a sense, the deception was my own, not theirs. Jack, I thought I was acting because that was my job. But I did fall in love with you. That wasn't an act. You expect me to believe that? It's okay. You had your reasons, right? Hey, I understand, but I have nothing left to— Jack! What? I'm carrying. I'm pregnant, Jack. Rose, what's going on? Amazing how you walk around like that. Snake! Been waiting long? Where's my gear? Right over there. That's more like it. Everything you had when you were captured is still there. Wollt's gerade sagen. Die haben es gefixt. Sorry about earlier. I had to use you as bait to gain access to Arsenal. It worked. Why didn't you tell me about Olga? You never asked. Not happy about that? Get over it. Any effects of the virus yet? Still waiting on that. So, it was rigged by the Patriots? Looks like it. From what I can tell, Arsenal is headed for Manhattan. I don't know what Solidus is planning, but we'll have to deal with it one way or another. There's also a troop of production model Rays ahead. How many units? 25, according to Olga. 25? Yeah. Can't say I've faced that many Metal Gears before, but I think we can deal. No way we can. We can, because we have no other choice. How? I've stocked up on Stinger missiles. Oh yeah, Olga left this for you. Why? Olga asked me to give it to you. Besides, I'm not a big fan of blades. Move the right stick up and down to make a vertical slice, and left and right to slice parallel to the ground.
Move the stick in a circle to do a rotating cut. Push it forward to lunge and strike. You can guard with your blade if you have the L1 button pressed down. You should be able to deflect a bullet or two. So, damit haben wir alle Sachen im Kraftwerk gefunden. Nice. Ich weiß übrigens inzwischen, warum wir beim Tankern nicht alles hatten. Wir haben Granaten nicht gehabt. Ich habe keine Granaten gehabt. Ich hatte Stun, ich hatte Chaff, aber keine Granaten. Guck mal, dieser Drehangriff ist so blöd. Immerhin hast du nicht alle Waffen in der Pflanze gefunden. Du wirst diesen Angriff hier nie machen. Weil bis du ihn ausgeführt hast, du entweder alle getötet hast oder halt der Typ weg ist. Wo sollen die sein? Ganz unten links im Engine Room. Man sieht tatsächlich, dass es umdreht, ja. Guck mal auf die Spitze. Dann siehst du, wie er sie umdreht. Jetzt ist sie oben. Jetzt ist sie unten. Jetzt ist sie oben. Jetzt ist sie unten. Sehr cool. Ich fliege! Come on, time to go. If you run out of ammo, you can have mine. You got enough? Absolutely. Infinite ammo. Wait up, Snake. What? Snake, have you ever enjoyed killing someone? What are you talking about? I'm not sure. Sometimes it's hard to tell the difference between reality and a game. Diminished sense of reality, huh? VR training will do that. No, it was field training when I was a kid. I lied, Snake. I have more field experience than I can remember. It's not VR that's doing this to me. Raiden, we don't carry guns to take people down. We're not here to help some politician either. You can say that because you're a legend, a hero. I'm Jack the Ripper, a dirty reminder of a terrible mistake. Legends don't mean a whole lot. I was just a name to exploit. Just like you. People will remember only the good part, the right part of what you did. There's no right part in murder. Not ever. And we're not in this to make a name for ourselves. Then what are you and Otacon fighting for? A future? You can stop being part of a mistake. Starting now. What am I? What am I supposed to do? Find something to believe in, and find it for yourself. And when you do, pass it on to the future. Believe in what? That's your problem. Come on. Snake, Raiden. Otacon, you all right? Yeah, so are all the hostages. That's good news. How's everything on your end? All right for now, but there is something. What? The Colonel's last transmission was strange. Strange? How? Just strange. No idea. Interference? I don't know. Where is this Colonel? I don't know. I've never met the man, actually. I'll dig around. Thanks. I owe you one. If there's anything else, call me on the codec. I might be able to help. The frequency is 141.12. Here we go. Halt. Falsch. So. So. Er braucht immer so lange, bis er das macht. So. Zack. Oh.
Warum lasse ich immer die falsche Taste los? Jetzt habe ich Snake betäubt. Warte mal. Ich muss das üben. Viereck muss ich loslassen. Genau. Geht doch. Ja. Nein. Cool. Probieren wir nochmal. Ja. Sollte zumindest einen treffen. Ja. So, ich blocke, du schießt. Das ist doch eine gute Taktik. Es wäre cool, wenn du mal treffen würdest. Ja! Das war einer. Warum benutzt er nur seine Sokon? Was soll das? So. Ich gehe rein. Perfekt. Die da oben musst du ausschalten, Snake. Die sind gerade ein Problem. Kümmere dich nicht um den mit dem Schwert. Obwohl, du kannst ihm auch ins Bein schießen. Perfekt. Das dauert viel zu lange. Also für Big Boss muss ich tatsächlich diesen Trick mit den Stun Grenades lernen. Das wird nicht geil. Du kannst jetzt mal treffen. Jawohl, das ist einer. Nein, nicht rein. Da oben ist doch noch einer. Danke. Okay. Huch. Hi. Schön, dass du auch da bist. Aua. Kümmere dich um die da oben. Die oben sind gefährlich. Du meinst mit den Stun durchlaufen und dich dann durch die Tür glitschen? Ja. Aber da musst du doch... Die musst du doch perfekt werfen, damit es funktioniert, oder? So, man kann Snake jetzt auch mal treffen. Jetzt wurde Snake getroffen, weil er da hinten rumläuft. Oh, warte. Ich muss es Gott selber lösen. Hi. Bitteschön. Wow, er hat sie nach hinten geworfen. Danke, Ryan. So, und nochmal. Ja, es hat niemanden betäubt. So. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot, ich bin fast tot, ich bin fast tot. Ich kann nicht zurücklaufen. Ich muss mich mal kurz... Aua. Schlag ihn. Genau. Ich bin gleich wieder da. Moment. So. Oh, die kommen immer von allen Seiten. So. Danke. Kurz heilen, kurz heilen. Blocken. Und Snake ist tot. Scheiße. Alter. Da vorne ist einfach scheiße. Ich brauche mehr Stun Grenades. Ich muss das taktischer machen. Oder ich muss halt selber mal mit der M9 schießen. So zum Beispiel. Ups. Perfekt.
Okay. Nice. Oh, Body Armor soll ich vielleicht anziehen. Hier bin ich. Dann gehe ich halt auf die andere Seite, Mann. Perfekt. Einen Schuss habe ich noch. Habe ich noch die PSG? Ja. So. Hör doch auf, davor zu rennen, du Trottel. Warum macht er das? Nice. Und nochmal. Ich blocke, du schießt. Komm. Teamwork. Du sollst auch treffen. Jetzt. Oh. Wo ist er denn eigentlich? Ach, da. Warte. Ja, ich habe ihn getroffen, aber jetzt. Ich hab keine Munition mehr. Oh Gott. Das habe ich nicht gesehen. Alarm. Ich probiere den Schieß. Komm. Ja, danke. So. Wie funktioniert das jetzt? Das ist wahrscheinlich jetzt eh schon zu spät, ne? Ah, nee, geil. Okay, ich bin durch. Aber ich habe halt kaum noch Leben. Raiden, they've got Rose. What? Rose is being held in the holds. It's a trap. Help! Rose! Raiden, get a grip. But Snake... It's a trap. Since the Colonel doesn't exist, there's no way he can take Rose hostage. Yeah, you're right. I am right. Okay. Does Rose exist? Don't be weird. She's your... What if I've never really met her? What? If the Colonel is something that I partly dreamt up, then everything I remember about her could be... Don't jump to conclusions. You and Otacon are the ones that say the Colonel never existed. Raiden. Is this what Olga was talking about? There should be a tall ladder on the north wall. Those guys should be at the top. Start climbing. Und los geht die Knallerei. Danke. Danke. Ja. Au! Snake hat mir wehgetan. Verräter. Ich will mich doch nur heilen. Hört auf, die ganze bei mir zu spawnen. Danke. So, okay, mir geht's wieder gut. So. Perfekt. Danke, Snake. Ich habe inzwischen gelernt, dass das hier die bessere Methode ist, tatsächlich. Du musst einfach nur ein bisschen vorsichtig sein.
Okay, klappt, der steht nicht mehr auf. Doch, er steht wieder auf. Danke, Snake. Ja, hier packt er halt seinen M4 aus, ne? Das ist gleich viel wertvoller, als mir der Scheiß so kommt. Aua. Oh, tschüss. War nett mit dir. Den habe ich runtergeboxt. Da. Nice. Ich glaube, der ist... Nee, der lebt noch. Nee, der lebt noch. Entschuldigung, Snake. Ja. Perfekt. Perfekt. Alter Snake, du Killer. Oben ist noch einer? Da. So. Komme. Und wieder einer runter. So. Perfekt. Aua. Nicht schlimm. Rüber, rüber, rüber. Aua. Jetzt wird es ein bisschen eng. Warte, ich gehe mal kurz zurück. Snake kann das kurz aushalten. So. Ich habe eigentlich nicht X gedrückt. Warum hat er gerade den Looping gemacht? Tschüss. Ich hoffe, das zählt nicht als Kill von mir, wenn ich das tue. Okay, das war's. Nice. Gut gemacht. Fortune. It's been a long wait, Solid Snake. The root of all my sorrows. What? 2 years ago, you killed my father. That was the beginning of hell for us. Everyone I love has been taken from me one by one, and no matter how hard I try, I can't follow them. An endless nightmare. The only thing we live for is to see it end. Our wait is almost over. You can't be serious about firing the nuke. Since no one can kill me, I may as well kill everyone I can. Starting with you, Solid Snake. Damn! Looks like I'm today's pick. You go on ahead. You want eternal rest? I've got it right here. What are you gonna do? Bullets can't get near her. I'll think of something. There's no such thing as a witch. You think you can kill me? I don't know what your group's been through, but let's get one thing clear. I didn't kill your father. Do you think anyone believes your lies? Raiden, get out of here! Jack, I've been watching how you fight. It looks like you've remembered the way you used to kill in the old days. Or is it one of the S3 plan's proud achievements? What are you talking about? It came as a complete surprise when Ocelot discovered the S3 data from GW. Not a bad idea, though. Using fire to fight fire, creating the perfect assassin to retire Solid Snake's brother. S3 stands for Solid Snake Simulation. It's a development program to artificially reproduce Solid Snake, the perfect warrior. The result is a Foxhound commando. When Foxhound no longer exists,
a simulated solid snake shaped by VR regimen. Sound like someone you know, Jack? I'm sorry to see you reduced to one of the Patriots' puppets. But I've made use of you, and their plan too. Solid Snake's sudden appearance, your arrival. It was obvious the Patriots were among my ranks. I had to smoke out the agent before the mission entered the final phase. You came in handy, as bait. Jack, those days during the Civil War were as real as they come. Every day was absolute, split between life and death. You ran from it, and now you've been led back to war by something less than real. No more games, Jack. At least you know. There's no reason to keep you alive now. I've given you a worthy opponent, at least. But now, you should die as the little Jackie boy I once knew. Bring it on. Ja, eigentlich wollte ich den anderen abschießen. Egal. Na, hat nicht mehr gezählt, schade. Bitte. Und Phase 2 des Kampfes. So, erster Down. Ich habe euch schon mal auf extrem geschlagen. Ich krieg das wieder hin. Und das ist nur hart. Das sollte möglich sein. Zweiter Down. Wow. Aufpassen, der kommt hoch. Und weg mit dir. Nice. Oh, ich habe keinen Muni mehr. Habe ich schon so viel Stinger verschossen? Wow. Ah, das war klar. Und down. Was? Warum nicht? Jetzt aber. Komm, wir reden mal mit Orlecom. Right, aim for Ray's head section with the Stinger missiles. Ja, das machen wir doch. Hä? The mass production metal gear is unmanned. It's probably under the control of GW, the Arsenal Gear AI. A chaff attack should cause electronic interference and confuse Ray for a moment. Use the opportunity to fire a stinger into it. Ich habe nie Doppelgranaten bei dem Kampf benutzt. Stimmt, das geht. Vergessen. Use the sword to deflect Ray's machine gun fire. Das kann man auch machen, ja. You can't move while you're aiming with the stinger, but hitting the R2 button will let you do a quick change of weapons. If you see Ray getting ready to attack, use the quick change to deselect the stinger and get the hell out of there. Okay, ich glaube, sonst sagt er nichts mehr, oder? Approach Ray with extreme caution. There's no way you'll survive being stepped on. Even if you manage to get out of the way, you'd probably get knocked off your feet by the impact. You'd be wide open to an attack. However, if you drop and roll at just the right time, you should be able to get away without losing your footing.
Ja gut, weil ich ja in der Luft bin, ne? Ray's missile targeting system doesn't seem to be very effective against targets within close range. You could try going in really close. Damit er auf mich drauf stampft. Ja, gute Idee. For a last-ditch evasion from an attacking Ray, try dropping and rolling. A well-timed roll could come in handy. Mhm. Noch irgendwas? Mass production Ray models were designed to flank arsenal gear. Their system probably isn't equipped to take on human opponents, and the scale of their movement should be larger and clumsier than yours. Keep moving and you'll have your chance. Don't give up. Okay. Letzte Mal. Raiden, watch out for Ray's guided missiles. They have heat warheads, designed for anti-tank or anti-warship purposes, so it's probably not intended for anti-personnel use, but you still won't survive a direct assault. It's probably also equipped with an image-guided tracking head. The guided system is quite advanced, but it's not designed as an anti-personnel weapon, so you should be able to jam it with some chaff. You should also be able to evade it if you keep moving. Dodge by rolling. Okay. Der ist tot, ne? Ja. Dann schießen wir mal noch mal auf irgendeinen da draußen. Ja. So viel dazu. Perfekt. Okay, den haben wir gleich. Auch wenn er nur noch so wenig Leben hat. Immer auf die Beine schießen. Weil genau das passieren kann. Dass er halt dann den Angriff ablockt mit dem Arm. Weil er in dem Moment halt auf die schießen möchte. Immer auf die Beine. Oh, hi. Mit die habe ich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, der andere kommt hier hoch. Wie viel habe ich gerade? 14, naja. Knallerstimmung wie zu Silvester, ja. Oh Gott, das war sehr knapp. Das hätte auch anders ausgehen können. Mist, 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 Mist. Perfekt. Nee, ich greife ihn an. Dann jetzt ihn. Ich habe ihn nicht getroffen. Schade. Okay, der ist down. Dann auf dich. Jawohl. Das war gut. Oh, sie schießen meine Raketen nicht. Gott sei Dank. Dem Angriff kann ich irgendwie nie ausweichen. Der da, der wollte es gerade tun. Oh Gott. Ja, das war sein Kopf. So. Du kommst hoch. Ja. Du versuchst zu schießen. Ich weiche aus. Perfekt. Ich glaube, die Rays habe ich inzwischen relativ gut unter Kontrolle, nachdem ich auf extrem so übel gegen dich gekämpft habe. Und schon trifft er mich. Okay. Pause ausnutzen. Heilen. So. Es war klar, dass er es macht. Gefährlich, gefährlich. Wir haben es geschafft. First try. Nice. I'll hold them off. Give you time to get away. What about you? This is suicide!
Your nanomachines, they're transmitting your vital signs to the Patriots. If you die, my child dies. You understand? The child. I see. So that's why you sold your troops out to me. So many dead, and they all died trusting you! Weren't they your comrades? No, not just comrades. Family. I know I'm going to hell, but at least my child. I applaud your attitude. If you have a death wish, I'll be happy to accommodate you. See you in hell! Enjoy the show, Jack. Let's pick up where we left off. What's going on? What's wrong with it? AI, GW, it's out of control. What? Cascade throughout the neural network. I can't shut it down. What happened? Maybe some kind of virus. The Patriots? I don't know. Ocelot, what have you been up to? It's too late. Arsenal's system control is going haywire. It's on an emergency ascent course. Stupid machines! Damn the Patriots! You still have some use. I've captured Snake. Bring him in. Are you awake yet, Jack? GW, the Arsenal AI is corrupted beyond repair. I admit that I underestimated you. I'll squeeze the answers out of you instead, my son.
What do you hope to hear? You know he doesn't know anything. It's not him I want the answers from. What do you mean? That's not your business. Oh, really? It so happens I have some business of my own to attend to. Planning to hijack Arsenal? Huh? You were going to screw me over, weren't you? Who talked? Ocelot? Not exactly. I was the one who used Ocelot to suggest the idea to you in the first place. What? I was planning to give you Arsenal to begin with. Why the uncharacteristic generosity? I'm no philanthropist. Arsenal is far from impregnable. It needs other Metal Gears as guards, a huge payload of warheads, and full air, sea, and land support to function efficiently. Against a large attack force without support, Arsenal is nothing more than a gigantic coffin. Seizing Arsenal gear was never the real objective. What was your objective then? A list of names of the Patriots! They were planning to extend their control to digital information flow with GW and Arsenal. That means the information they want to filter out is contained in GW, including that list of the highest 12 members of the Patriots Wiseman's Committee. And once you knew who they were, you would cross out their names one by one, while we, with our useless arsenal, drew their fire. Very good. You were using us all along. Were you any different? But your plans hit a snag with GW destroyed, hasn't it? No, there is another way. Really? But we have our own plans to carry out. We'll take the arsenal since you don't care for it anyway. The purified hydrogen bomb is ready to go. A nuclear strike won't stop them. It will damage their power source. The mindless masses that they control. First things first. Of course. That was what you wanted. I won't stop you. Good luck. Thanks, but I have quite enough of that. What exactly do you find so funny? Charades usually are humorous. I wouldn't have minded watching some more of it, but we're running a little short on time. What are you talking about? Everything you've done here has been scripted. A little exercise set up by us. Exercise? The S3 plan was conceived as a means to produce soldiers on par with Solid Snake. That's what I told you. But the VR training the boy was put through is not the meat of the project. You think this little terrorist incident is your own doing, Solidus? This is the S3 training kernel. An orchestrated recreation of Shadow Moses. What? Ames and the President's deaths. The ninja. The computer virus that mimics Foxdie. Did you really think they were all a coincidence? Ames' own nanomachines were used to shut down his pacemaker. I arranged for the appearance of the ninja as well. As for the president, although Johnson realized what was going on, he played out his allotted part. As for the computer virus, it's a digital counterpart of Foxdie. It was also designed to eliminate every scrap of information regarding the Patriots from GW. Your plan was invalidated even before execution, Solidus. Fat Man was a different story. He's one of our own people, a sort of examiner we hired to test the boy's progress before letting him tackle the exercise proper.
We had to arrange for Stillman's presence to coax the maniac into agreeing. If the boy had allowed the big shell to be destroyed, this exercise would have ended there. The project has no room for failures. What do you mean? Given the right situation, the right story, anyone can be shaped into Snake. Even rookies can fight like men of experience. An instant creation of genius. And this training kernel will provide more than enough data to formulate such a program. You, Dead Cell, Olga, you're all nothing but pawns placed to create the perfect simulation. Solidus, you and the boy were selected because your relationship resembles the one between Snake and Big Boss. Fortune, you and the rest of Dead Cell stand in for the Foxhound squad that Snake took on in Shadow Moses. You're the most impressive collection of freaks outside of Foxhound. We've gone to a lot of trouble to set you up against the boy. That story about purified hydrogen bombs is just the tip of the iceberg. The project was already underway when I sunk that tanker, along with your old man 2 years ago. Throwing your husband in the brig was a part of it too. You were told that the eradication of Dead Cell 6 months ago was an act of the Patriots. We provoked and encouraged your hatred. And you opted for vengeance, just as we planned. All orchestrated? Except for the appearance of the real Solid Snake. I wonder now who sent for you. All our misfortune was just a part of their project? How could... You're no Lady Luck. You have nothing that we didn't give you. What? Do you know why no bullet could hit you? It wasn't magic, or some new age mumbo-jumbo. Certainly wasn't your psychic talents. It was all staged by the Patriots. Staged? You were being shielded by the electromagnetic weapons technology that the Patriots developed. Your Dead Cell comrades loved your father and husband. We needed a pathetic wretch like you to keep them focused. You've been our puppet all along, just like Olga. No! You were hamming it up as the tragic heroine, thanks to the script that the Patriots wrote for you. Pure self-indulgence, absorbed in your own misfortune. You couldn't get enough of the drama. I could have died whenever I wanted to. Thought I got her in the heart. It missed. Now I remember. Your heart's on the right. Waste of metal, my dear, but your luck's run out. This is the little gizmo. There's no such thing as miracles or the supernatural, only cutting-edge technology.
have enough data. All I have to do is retrieve Arsenal and clean up the refuse from the exercise. Just try. How's this then? Damn. Fortune! You idiot! Get the hell away from there! I told you, your luck's run out. Take your reward. It's all the payload Ray has. Die! Everybody down! What the? Impossible! She is Lady Luck. My name is Helena Dolph Jackson, the daughter of a proud and noble soldier. I can see my family again. Damn! Try this instead. No! No! No, not now! Brothers! Left, right. I've been waiting for this! It can't be. I've been inside this arm all along, waiting for the right time to awaken. You were inside Ocelot? Yes, a sleeper in the arm of a Patriot spy. It was you 2 years ago? Exactly. I was controlling him. Snake, it was I that leaked information about Arsenal to your partner and got you out here. What? You're the only one that can free me. After all... I'm off to bury the Patriots for good. You know where they are? How? Why do you think I chose Ocelot as my host? But before I go, I have a family matter to settle with both of you. There's room for only one Snake and one big boss. Time to say goodbye!
Liquid! Stop this thing! Hey, Snake! You coming? Federal Hall. What are you laughing at? Do you know what day it is today? April 30th? That's right. George Washington took office as the first president of the United States of America 200 years ago today. And it happened right here. We were going to declare another independence, the dawn of a new nation, here. The end of the Patriots' secret rule, liberation of this country. This was where it was supposed to begin. This is where freedom could have been born. All you want is power at any cost. Jack, it's not power I want. What I wanted to take back from the Patriots are things like freedom, civil rights, opportunities. The founding principles of this country. Everything that's about to be wiped out by their digital censorship. Jack, listen to me. We're all born with an expiration date. No one lasts forever. Life is nothing but a grace period for turning the best of our genetic material into the next generation. The data of life is transferred from parent to child. That's how it works. But we have no heirs, no legacy. We brothers are called les enfants terribles. Cloned from our father, with the ability to reproduce conveniently engineered out. What is our legacy if we cannot pass the torch? Proof of our existence, a mark of some sort. When the torch is passed on from parent to child, it extends beyond DNA. Information is imparted as well. All I want is to be remembered by other people, by history. The Patriots are trying to protect their power, their own interests, by controlling the digital flow of information. I want my memory, my existence to remain. Unlike an intron of history, I will be remembered as an exon. That will be my legacy, my mark in history. But the Patriots would deny us even that. I will triumph over the Patriots and liberate us all, and we will become the Sons of Liberty! Raiden, are you receiving?
We're still here. How's that possible? The AI was destroyed. Only GW. Who are you? To begin with, we're not what you'd call human. Over the past 200 years, a kind of consciousness formed layer by layer in the crucible of the White House. It's not unlike the way life started in the oceans 4 billion years ago. The White House was our primordial soup, a base of evolution. We are formless. We are the very discipline and morality that Americans invoke so often. How can anyone hope to eliminate us? As long as this nation exists, so will we. Cut the crap! If you're immortal, why would you take away individual freedoms and censor the net? Jack, don't be silly. Don't you know that our plans have your interests, not ours, in mind? What? Jack, listen carefully, like a good boy. The mapping of the human genome was completed early this century. As a result, the evolutionary log of the human race lay open to us. We started with genetic engineering, and in the end, we succeeded in digitizing life itself. But there are things not covered by genetic information. What do you mean? Human memories, ideas, culture, history. Genes don't contain any record of human history. Is it something that should not be passed on? Should that information be left at the mercy of nature? We've always kept records of our lives, through words, pictures, symbols, from tablets to books. But not all the information was inherited by later generations. A small percentage of the whole was selected and processed, then passed on. Not unlike genes, really. That's what history is, Jack. But in the current digitized world, trivial information is accumulating every second, preserved in all its triteness, never fading, always accessible. Rumors about petty issues, misinterpretations, slander. All this junk data, preserved in an unfiltered state, growing at an alarming rate. It will only slow down social progress, reduce the rate of evolution. Right. You seem to think that our plan is one of censorship. Are you telling me it's not? You're being silly. What we propose to do is not to control content, but to create context. Create context? The digital society furthers human flaws and selectively rewards development of convenient half-truths. Just look at the strange juxtapositions of morality around you. Billions spent on new weapons in order to humanely murder other humans. Rights of criminals are given more respect than the privacy of their victims. Although there are people suffering in poverty, huge donations are made to protect endangered species. Everyone grows up being told the same thing. Be nice to other people. But beat out the competition. You're special. Believe in yourself and you will succeed. But it's obvious from the start that only a few can succeed. You exercise your right to freedom, and this is the result. All rhetoric to avoid conflict and protect each other from hurt. The untested truths, spun by different interests, continue to churn and accumulate in the sandbox of political correctness and value systems. Everyone withdraws into their own small gated community, afraid of a larger forum. They stay inside their little ponds, leaking whatever truth suits them into the growing cesspool of society at large. The different cardinal truths neither clash nor mesh. No one is invalidated, but nobody is right. Not even natural selection can take place here. The world is being engulfed in truth. And this is the way the world ends. Not with a bang, but a whimper. We're trying to stop that from happening. It's our responsibility as rulers. Just as in genetics, unnecessary information and memory must be filtered out to stimulate the evolution of the species. And you think you're qualified to decide what's necessary and not? Absolutely. Who else could wade through the sea of garbage you people produce, retrieve valuable truths, and even interpret their meaning for later generations? That's what it means to create context. I'll decide for myself what to believe and what to pass on. But is that even your own idea? Or something Snake told you? That's the proof of your incompetence right there. You lack the qualifications to exercise free will. That's not true. I have the right
Does something like a self exist inside of you? That which you call self serves as nothing more than a mask to cover your own being. In this era of ready-made truths, self is just something used to preserve those positive emotions that you occasionally feel. Another possibility is that self is a concept you conveniently borrowed under the logic that would endow you with some sense of strength. That's crap! Is it? Would you prefer that someone else tell you? All right then. Explain it to him. Jack, you're simply the best, and you got there all by yourself. Oh, what happened? Do you feel lost? Why not try a bit of soul searching? Don't think you'll find anything, though. Ironic that although self is something that you yourself fashioned, every time something goes wrong, you turn around and place the blame on something else. It's not my fault. It's not your fault. In denial, you simply resort to looking for another, more convenient truth in order to make yourself feel better. Leaving behind in an instant the so-called truth you once embraced. Should someone like that be able to decide what is truth? Should someone like you even have the right to decide? You've done nothing but abuse your freedom. You don't deserve to be free. We're not the ones smothering the world. You are. The individual is supposed to be weak, but far from powerless. A single person has the potential to ruin the world. And the age of digitized communication has given even more power to the individual. Too much power for an immature species. Building a legacy involves figuring out what is wanted and what needs to be done for that goal. All this you used to struggle with. Now we think for you. We are your guardians, after all. You want to control human thought? Human behavior? Of course. Anything can be quantified nowadays. That's what this exercise was designed to prove. You fell in love with me just as you were meant to, after all. Isn't that right, Jack? Ocelot was not told the whole truth, to say the least. We rule an entire nation. Of what interest would a single soldier, no matter how able, be to us? The S3 plan does not stand for solid snake simulation. What it does stand for is selection for societal sanity. The S3 is a system for controlling human will and consciousness. S3 is not you, a soldier trained in the image of Solid Snake. It is a method, a protocol that created a circumstance that made you what you are. So you see, we're the S3, not you. What you experienced was the final test of its effectiveness. That's crazy. You heard what President Johnson said. The Arsenal's GW system is the key to their supremacy. The objective of this exercise was to establish such a method. We used Shadow Moses as a paradigm for the exercise. I wonder if you would have preferred a fantasy setting. We chose that backdrop because of its extreme circumstances. It was an optimal test for S3's crisis management capacity. If the model could trigger, control, and solve this, it would be ready for any contingency. And now, we have our proof. Raiden, there are also reasons behind your selection. Solidus raised plenty of other child soldiers. Do you know why we chose you over them? It was because you were the only one who refused to acknowledge the past. All the others remember what they were and pay for it daily. But you turn your back on everything you don't like. You do whatever you like, see only the things you like, and for yourself alone. Yes, Rose can attest to that. You refused to see me for what I was. I lied to you, but I wanted to be caught. You pretended to be understanding, to be a gentleman. You never made a conscious attempt to reach out to me. The only time you did was when I gave you no choice but to do so. I was just trying not to... What? Trying not to hurt me?
Dear, the one you were trying not to hurt was yourself. Avoiding the truth under the guise of kindness is all that you did. It occurred to you to do nothing but look out for yourself. Even if you claim that it was for my sake, that feeling was nowhere to be seen. In the end, everything was for your sake. I was never part of the picture. Exactly right. So you see, you're a perfect representative of the masses we need to protect. This is why we chose you. You accepted the fiction we've provided, obeyed our orders, and did everything you were told to. The exercise is a resounding success. Didn't I tell you that GW was still incomplete? But not anymore, thanks to you. Your persona, experiences, triumphs, and defeats are nothing but byproducts. The real objective was ensuring that we could generate and manipulate them. It's taken a lot of time and money, but it was well worth it considering the results. I think that's enough talk. It's time for the final exercise. Raiden, take Solidus down. Think again. I'm through doing what I'm told. Oh, really? Aren't you forgetting something? If you die, my child dies. The termination of vital signals from your nanomachines means the death of Olga's child. Not to mention the death of Rose. She's wired the same way. Rose, does she actually exist? Of course I do, Jack. You have to believe me. Damn! It will be a fight to the death. Solidus at least wants you dead. We will collect the necessary data from this last fight. Then we'll consider the exercise closed. So, Jack the Ripper, will it be Solidus, the Patriot's creation, or you, Solidus's creation? Our beloved monsters, enjoy yourselves. Jack, my son. My clone brothers and I are called monsters, replicates of evil genes. You are one of a kind, but still a monster, shaped by a dark and secret history. We need to decide which monstrosity will have the privilege of survival. By the way, Jack, I was the one who killed your parents. I claimed you for my own and raised you as a soldier in the army of the devil. I am your foster father and your worst enemy. Why? Because I needed to know whether we were really someone else's creation. We're repeating history, Jack. Liquid and Solid hunted down Big Boss, trying to sever the tie that bound them to him. Unless you kill me and face your past, Jack, you will never escape. You'll stay in the endless loop. Your own double helix. It's time we were both free. I have other reasons for wanting you dead. The clues to the Patriots inside GW have been erased, but there are other traces. Inside you. What? The information is being carried by the nanomachines in your cerebral cortex, and throughout the neural network they've formed. Ich liebe diese Cutscenes. Ich kann bei Metal Gear einfach mich hinsetzen und stundenlang dazu zuhören, zugucken. Nanomachines. Oh.
Perfekt. Let's go. Welche Phase findet ihr schwieriger? Die erste oder die zweite? Ich finde die zweite tatsächlich angenehmer als die hier. Au. Au. Darf ich mal blocken? Danke. Erste. Ich finde die erste auch schwieriger. Weil er halt hier mit seine scheiß Arme hat. Sobald er die weg hat, hat er halt keine Range-Angriffe mehr. Kann ich eigentlich mit irgendjemandem reden, außer mit Körner? Right. Take Solidus down. Think about Olga's child and your Rosemary. You must win. You're about as low as it gets. Perfekt. Right. You have to beat Solidus. This is your last duty. We're not just pawns in some simulation game, you know. Yes, you are. You're nothing but mere weapons. No different from fighter jets or tanks. What the? The old model destroyed 4 years ago was Rex. The new amphibious model is Ray. Both of these are the same as the code names used by the U.S. Armed Forces to refer to Japanese warplanes during World War II. Your code name, Raiden, too, comes from the Japanese Navy's name for one of its interceptors. Stop it. I'm not a weapon. Oh, really? Do you know the code name the U.S. Armed Forces used for the Japanese fighter Raiden? It was Jap. Both of you are just weapons to be used and thrown away. Just weapons to be used on the battlefield. Just pawns in a game, exactly as you said. And a weapon has no right to think for itself. Now, it's time to fulfill your purpose. Defeat Solidus. Okay, wir haben die Cutscene mal ein bisschen vorgezogen. Right. Take Solidus. Okay, das ist nichts Neues. Rose wird nichts machen. Stillman tot. Snake ist surfen gegangen. Emma tot. X tot. Ordicon. Raiden, you don't have a lot going for you with just your bare hands. You have your own blade. Use it. Okay, toll. Das ist ein guter Watch out Advice. for Solidus's snake arms. If they catch you, shake yourself free by pressing the left stick or the buttons again and again. Okay, die Snake Arms. The missiles from the snake arms pack a punch, but they're fairly low on maneuverability. You should be able to shake them as long as you don't stop moving. If you can't get rid of them, slice them with the sword. Das habe ich nie probiert. Don't attack from the front. His defenses are too good. Go around to the side or back and get him. Die kann man wirklich zerschneiden? Don't Geil. stay in Solidus's range. It's too dangerous to try and take him head on. Keep your distance. Your strategy should be to hit fast and move out. Ja, oder blocken. So wie jetzt. Ah. Na, dann komm mal her. Ausweichen finde ich leichter. Ja, das geht auch. So. Oh Mann. Kannst du auch mal was anderes machen, außer diese Charge Attack? Sehr langweilig. Süß. Ich brauche die Body Armor nicht. Das war's. Zack. Game.
Who am I, really? No one quite knows who or what they are. The memories you have and the role you were assigned are burdens you had to carry. It doesn't matter if they were real or not. That's never the point. There's no such thing in the world as absolute reality. Most of what they call real is actually fiction. What you think you see is only as real as your brain tells you it is. Then, what am I supposed to believe in? What am I going to leave behind when I'm through? We can tell other people about having faith. What we had faith in. What we found important enough to fight for. It's not whether you were right or wrong, but how much faith you were willing to have. That decides the future. The Patriots are a kind of ongoing fiction too, come to think of it. Listen, don't obsess over words so much. Find the meaning behind the words, then decide. You can find your own name. And your own future. Decide for myself? And whatever you choose will be you. I don't know if I can. I know you didn't have much in terms of choices this time. But everything you felt, thought about during this mission is yours. And what you decide to do with them is your choice. You mean start over? Yeah, a clean slate, a new name, new memories. Choose your own legacy. It's for you to decide. It's up to you. By the way, what is that? Dog tags. Anyone you know? No, never heard the name before. I'll pick my own name, and my own life. I'll find something worth passing on. They taught me some good things, too. I know. We've inherited freedom from all those who fought for it. We all have the freedom to spread the word, even me. Snake, what about Olga's child? Don't worry, I'll find him, count on it. As long as you keep yourself alive, he's safe. Do you know where Liquid went? I put a transmitter on his ray. Did he head for the Patriots? Yeah, but I have a feeling they gave Ocelot a bogus location to begin with. Cheer up, we have a better lead. This contains the list of all the Patriots. But Ocelot took it. The one we gave you wasn't the real thing. What? This virus is coded to destroy only a specific part of GW, namely the information about the Patriots' identity. Which means that there's a parameter coded in here that defines what that information is. I get it. Analyze the code and you can probably find out where they operate. Count me in. No, you have things to do first. And people you need to talk to.
What's wrong? Nothing. Can I ask you something? Who am I, really? I wouldn't know. But we're going to find out together, aren't we? Oh. Yeah. See me for what I am, okay? I know. Do you remember this place? Of course. This is where we first met. I remember now. Hmm? Today is the day I met you. That's it. I think I found something to pass along to the future. What? He said all living things want their genes to live on. Are you talking about the baby? Yeah. The genes aren't the only thing you pass on. There are too many things that aren't written into our DNA. It's up to us to teach that to our children. What kind of things? About the environment, our ideas, our culture, poetry, compassion, sorrow, joy. We'll tell them everything together. Is that a proposal? This is for your ears only. Ihr wisst, ich muss es wieder leiser machen. Wir hatten bei Metal Gear Solid 1 nämlich, ich weiß gar nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber das Video zu Metal Gear Solid 1 war kurzzeitig offline, weil Copyright Strike und so. Hab mich aber schon drum gekümmert, den könnt ihr wieder angucken. Aber bei den Ending-Songs muss ich mega aufpassen. Ich muss da mega aufpassen. Deswegen mache ich die gerade extra leise. Ich möchte euch noch ganz kurz was zeigen, weil ja auch GameTube gerade geschrieben hat, hier, wie hat es Snake geschafft, vom offenen Meer nach Manhattan zurückzuschwimmen. Ich habe mal was vorbereitet. Wartet kurz, ich muss nur die richtige Szene auswählen. Sieht man da was? Ja, guck mal, hallo, ich bin spiegelverkehrt. Jetzt hört ihr leider nichts vom Spiel, ich weiß. Ganz kurz, das ist Google Maps, ja? Wir haben hier New York. Ja? Wir gehen jetzt mal hier ein bisschen rein. Das hier ist die George Washington Bridge. Ja? Hier ist Snake quasi auf den Tanker gesprungen vor 2 Jahren. Und der Tanker ist dann quasi hier den Hudson River nach unten gefahren. So, hier ist der Lincoln Tunnel. Das ist nochmal, ich weiß gar nicht, was das hier eigentlich ist. Holland Tunnel, okay. So, und hier ist die Statue of Liberty. Dann gehen wir hier weiter nach unten. Und hier ist die Verrazano Bridge. Das wurde ja erwähnt von Snake, beziehungsweise auch von dieser Durchsage, dass sie den Verrazano Checkpoint durchschwommen haben. Und ungefähr hier in dem Bereich, ist der Tanker versenkt worden und die Big Shell gebaut worden. Also immer noch relativ nah an der Küste. Gerade hier beim Seagate, ja, bei Coney Island. Ungefähr hier ist dann die Big Shell gebaut worden. Also ist Arsenal Gear auch hier gewesen. Nachdem dann Arsenal Gear verrückt gespielt hat, ist Arsenal hier an der Verrazano Bridge rein Richtung Manhattan. Und ich habe sie markiert und ist dann hier reingekracht. Quasi hier alles mitgenommen, bis zur Federal Hall.
Einfach, dass ihr mal so ein bisschen einen Überblick habt, wo das Ganze stattgefunden hat. Fand ich eigentlich jetzt vorhin ganz interessant, das mal kurz ein bisschen zu researchen während der Cutscene. Ne? Also sie sind quasi hier an der Statue of Liberty vorbeigegangen. Weiß gar nicht, ich vermute mal, die haben das hier gar nicht getroffen. Also die sind wahrscheinlich wirklich. Ich muss gerade gucken, lass mich mal kurz ein bisschen näher ran. Federal Hall ist hier. Ich glaube, hier steht diese Statue. Das heißt, sie müssten theoretisch so reingekracht sein. Ja. Wurde natürlich alles nicht gezeigt. Das war ursprünglich geplant, dass das alles gezeigt wird, wie quasi hier halb Manhattan zerstört wird. Aber wegen 9/11 wurde sehr viel von dem Spiel gecuttet. Sehr, 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 sehr viel. Kojima war kurz davor, das Spiel sogar zu canceln. Wegen den Geschehnissen damals. So, gehen wir wieder hier zurück, weil hier gibt es gerade schöne Bilder. Schön. Okay, ich glaube, den Copyright Strike habe ich auf jeden Fall nicht mitgenommen jetzt. Dadurch, dass ich sogar komplett gar nichts zu hören war vom Lied. Ja, das war Metal Gear Solid 2. Ein kleiner Vorgeschmack auf, ja, die moderne Welt. Ich will in der Timeline leben, in der wir im MGS 2 komplett bekommen haben. Ich würde gerne wirklich sehen, wie 1, 2, 3 und 4 ausgesehen hätten, wenn das volle Potenzial hätte ausgeschöpft werden können. Wir wissen ja auch, selbst Metal Gear Solid 3 und 4 sind ja nicht so, wie es ursprünglich geplant war. Metal Gear Solid 3 hätte ursprünglich für die PS3 kommen sollen. Hätte ursprünglich für die PS3 kommen sollen, aber Sony ist nicht hinterhergekommen, die zu entwickeln. Und Kojima wurde Druck gemacht von den Fans und von Konami, dass er doch jetzt bitte mal ein neues Metal Gear macht. Also hat er quasi von dem, was er geplant hatte für Snake Eater, diesen Teil hier genommen und hat ihn ins PS2-Spiel gesteckt, was wir heute kennen. Hat er mal in einem Interview gesagt. Ja. Ich finde es gut, dass Kojima es nicht gecancelt hat. Das Spiel ist am meisten. Er hat es gecancelt. Achso, gecancelt. Ja, gecancelt hat er es nicht, aber es ist halt wahrscheinlich auch nur, ich behaupte mal, die Hälfte von dem, was ursprünglich geplant war. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es nur ein Viertel, was fehlt, aber die Hälfte kann halt auch sein. Wir werden es nie rausfinden. Außer Kojima wird es halt irgendwann mal wieder in einem Interview sagen, aber ich glaube, er hat einfach auch irgendwann mal keinen Bock mehr, die ganze Zeit so Metal Gear Interviews zu geben. Es gibt mal so kurze, guck mal, Game Poster, schön, Metal Gear Ghost Babel. Es gibt mal so ein paar Momente, wo er mal Bock hat, so ein bisschen was auf Twitter zu posten. Oder auf X, ich nenne es immer noch Twitter, ist mir egal. Aber das nimmt inzwischen auch immer mehr ab. Also, ich finde das okay. Der hat damit nichts mehr zu tun. Muss er mir auch nichts mehr irgendwie erklären. Muss mir auch keine Rechenschaft mehr stellen. Also, ja, Metal Gear Solid 4 wurde natürlich auch sehr viel gecuttet. Shadow Moses hätte deutlich größer sein sollen. Europe hätte deutlich größer sein sollen. Das ist das, was wir wissen. Bin mir ziemlich sicher, dass Akt 1, 2 und 5 auch deutlich größer hätten sein können, sollen. Wir werden es nie rausfinden. Die Arsenal-Szene fehlt und am Anfang fehlt die Sequenz, wo Snake von den eindringenden Wassermassen wegläuft. Ja. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass man da hätte spielen können und alles. Man hat ja sogar in manchen Rückblenden gesehen, dass er ja sogar ein M4 in der Hand hat. Auch das wurde ja gecuttet. Aber vielleicht einfach nur, um das ein bisschen besser zu balancen. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Ich glaube auch tatsächlich, dass der Tanker, das Tanker-Kapitel nach dem Hauptkapitel gemacht wurde. Weil ich finde, der Tanker ist deutlich mehr, auch was die Übersetzung angeht, viel mehr polished als das, was im Raiden-Chapter abgeht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Big Shell vorher fertig war und der Tanker nachträglich noch hinzugefügt wurde. Ja. So ist es halt. Machen wir wieder ein bisschen lauter.
Kriegen noch die Ending-Konversation. Und dann sind wir fertig. Da bin ich mal auf meinen Codename gespannt. Life isn't just about passing on your genes. We can leave behind much more than just DNA. Through speech, music, literature, and movies, what we've seen, heard, felt, anger, joy, and sorrow. These are the things I will pass on. That's what I live for. We need to pass the torch and let our children read our messy and sad history by its light. We have all the magic of the digital age to do that with. The human race will probably come to an end sometime, and new species may rule over this planet. Earth may not be forever, but we still have the responsibility to leave what traces of life we can. Building the future and keeping the past alive are one and the same thing. Snake, you there? It's me. I've finished going over that disk. Did you find the Patriots list? Of course. It contains the personal data of 12 people. There was a name on it. Snake, it was one of our biggest contributors. What's going on around here? I don't know. Anyway, where are they? Well, we were right about them being on Manhattan, but... But what? They're already dead. All 12 of them. When did it happen? Well, about 100 years ago. What the hell? Holy moly macaroni. Ein kleiner Plot-Twist. Wir haben... Wie viele Leute haben wir getötet? 5. Weiß gar nicht. Wie viel... Ich weiß, dass ich ein paar das Genick gebrochen habe, aber waren es wirklich 5? Keine Ahnung. 5 Rationen, das ist okay. 21 Alerts, das muss man ein bisschen runter machen. Alter, 12 Stunden 51 Playtime. Lecke mio. 29 Saves. 10 Continues. Ganz kurz. Nochmal die Übersicht für Big Boss in Metal Gear Solid 2. Natürlich auf Extrem, das ist klar. Playtime unter 3. Saves maximal 8. Continues 0. Alerts sind, glaube ich, 3, die du maximal haben darfst, aber alle 3 sind gescriptet, also theoretisch 0. 0 Kills und 0 Rations. Ja. Wir haben eine Menge vor uns. Oh Gott. Wir bekommen den Codename Jaguar. Jaguar. Cool. Wir bekommen die Digital Camera für den Tanker. Und wir bekommen die Digital Camera für die Anlage. Und können das Spiel speichern. So. Konami. Ganz kurz wegen der Xbox 360-Version von Metal Gear Solid 4. Viele sind ja davon ausgegangen, dass die Xbox 360 keine Metal Gear Solid 4 bekommen hat. Wegen Exklusivdeals oder weil sie zu schwach war für Metal Gear Solid 4. Es wurde jetzt nachträglich bekannt gegeben, dass das gar nicht der Fall war, sondern die Entscheidung, eine Xbox 360-Version nicht rauszubringen, hauptsächlich davon kam, weil, so wie es Energy geschrieben hat, man theoretisch das Spiel auf 4 oder 5 CDs hätte packen müssen, weil die Xbox 360 keine Blu-rays unterstützt hat. Zu der Zeit, als Metal Gear Solid 4 rauskam. Und das wollte Konami nicht. Dass quasi dieses riesige Spiel, und Metal Gear Solid 4 war zu der Zeit riesig, auf so vielen Datenträgern rauskommt. Imagine, du hättest gefühlt jeden zweiten Akt die CD wechseln müssen. Ich meine,
guck mal, selbst auf der PS3, bevor das Version 2.0 Update zum 25-jährigen Jubiläum kam, musstest du nach jedem Akt erstmal den Akt installieren lassen. Das hat so um die 2 bis 3 Minuten gedauert. Ja. Interessanter Fakt übrigens, der Menübildschirm ist ein Teil von GW und der Simulation, in der sich Ryden dann befindet während seiner Mission. Ja, das ist klar. Ja? Okay. Wir sind durch mit Metal Gear Solid 2. Fürs Erste. Wir können mal back ins Main-Menü gehen. Da werden wir aber nicht viel sehen. Außer, dass der Ton viel lauter ist. Holy moly. Okay. Dann switchen wir. Ja, nicht so. Wir switchen so. Metal Gear Solid 3 Snake Eater Master Collection. Ich muss kurz auf Twitches ändern. Nicht das Spiel. Finde ich es einfach nur mit Snake Eater? Ja, finde ich. Hey, guck mal, Delta Snake Eater ist schon drin. Nice. Twitch ist fortschrittlich. Okay. Nutzungsbedingungen. Ich möchte sie bestätigen. Alter, ist es laut. Warum ist es schon wieder so laut? Gibt's doch nicht. Das Hauptmenü ist immer so laut. Okay, runtergeladen habe ich alles, jawohl. Wir gucken uns das Screenplaybook an. Dieses Screenplaybook ist das größte in der Collection. Mit 900 schieß mich tot Seiten. Ich glaube 948. Metal Gear Solid 2 hat auch viel, aber das hier ist natürlich noch mal ein bisschen mehr. Wir müssen natürlich für die Trophäe kurz alle durchlesen. 926, okay. Ich habe inzwischen, ich bin tatsächlich dabei, die Screenplaybooks zu lesen. Ich habe aber tatsächlich mit Snake Eater angefangen. Ich bin jetzt ungefähr, ich weiß gerade nicht, wo ich mein Lesezeichen habe. Ich glaube, ich bin bei 400 irgendwas. Ich glaube, bei 430 oder so habe ich zuletzt pausiert. Aber ich habe fast die Hälfte. Hoffe nur Haribo-Schlangen. Denkt ihr, Schlangen schmecken gut? Ich möchte es nicht ausprobieren, aber. Denkt ihr, man kann die wirklich essen? Ich denke schon. Theoretisch kann man alles essen. Haribo Twin Snacks. So. Cover to Cover Solid 3. Oh, das ist geil. Die Codec, die hören wir uns auf jeden Fall an. Also. Haben wir gelesen? Habt ihr verstanden? Die Masterbox gucken wir uns auch eines Tages an. Keine Sorge. (1964). Wo alles begann. Wir spielen die europäische Version, oder? Darf ich ganz kurz was anmerken? Soll man aber auf keinen Fall roh essen wegen Parasiten. Ja, das ist ja eh klar. Ich möchte ganz kurz was anmerken. Das hier ist das ist die Hülle, wo wir bekommen haben. In Europa, ja? Sogar, guck mal, die ist jetzt wieder verdeutscht. In Metal Gear Solid 2 war es nicht. Diese Hülle haben wir bekommen. Findet ihr die geiler? Oder findet ihr die englische cooler? Ich mag das hinten mehr als die europäische tatsächlich. So, jetzt gucken wir uns noch kurz die japanische an. Oh, ich hab das Spiel gestartet. Halt! Nicht starten. Ich möchte doch nur die Hülle angucken. Japanische Version mit französischen Untertiteln, das gibt's nicht. Es gibt nur Japanisch. Mit japanischem Untertitel. Es gibt die US-Version mit Englisch, Französisch und Spanisch und dann halt Europäisch. So. Und das hier ist die japanische Hülle. Ja, ist halt typisch
für Japan. Unsere als Steelbook. Ich habe das Steelbook leider nicht. Ich muss es mir mal besorgen vielleicht. Aber ich habe Subsistence. Da ist ja tatsächlich dieser Big Boss drauf abgebildet. Warte mal, ich habe die sogar noch hier. Ah, Subsistence. Ich habe die, als ich die euch gezeigt habe, gar nicht aufgeräumt damals, muss ich zugeben. Ja. Das ist ja quasi die hier. Sogar mit Unterschrift von Kojima. Das finde ich schön. 2006, ja. Schön. Ich finde tatsächlich das Subsistence-Cover am besten, bis auf den blauen PlayStation Online-Schriftzug. Ja, gut, ja. Vor allem funktioniert er inzwischen eh nicht mehr, ne? Aber so war das halt damals. Okay. Dann starten wir mal rein. Ich wechsle auf das hier. Die Subsistence-Version mit Ape Escape Bonus, die gab es auch im Original. Ape Escape. Dafür musstest du nicht Subsistence haben. Ich überlege gerade, ob Subsistence überhaupt Snake vs. Monkey hatte. Ich glaube ja. Damals wurde noch mit Online geworben als Feature. Wusstet ihr, dass die GameCube auch Online-Spiele hatte? Ich habe das erst relativ spät festgestellt. So, Spezial, Hauptaktion und Album. Okay. Optionen. Jetzt bin ich natürlich im Weg, aber gut. Nur 2 bzw. 3. Ja, Mario Kart Double Dash hatte Online-Funktionen. Dann, das weiß ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was noch alles hatte, aber Mario Kart Double Dash im Online-Modus hört sich für mich schon interessant an. So. Untertitel lassen wir an. Zwischensequenzen Vollbild. Phantasy Star Online, was dann auch für Softmod verwendet werden konnte. Ah, okay. So, wie sieht denn die Helligkeit aus? Haben wir die Helligkeit richtig eingestellt? Jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, die Helligkeit richtig einzustellen. Stellt sie richtig ein. Einfach mal die Untertitel ausmachen. In meinem privaten Playthrough habe ich es tatsächlich inzwischen Untertitel aus. Beziehungsweise meistens spiele ich eh nur noch die US-Version jetzt durch die Master Collection und habe dann nur noch englische Untertitel während den Codec Calls. Beim Rest ist es aus. Ich mag es, wenn es einfach clean ist. Bei den Cutscenes inzwischen. Ich stehe überhaupt nicht mehr auf Untertitel oder auf Deutsche. Lässt du die wohl an? Ja, hier lasse ich sie an, das ist klar. Das ist Blut, Third Person. Ja, lassen wir an. Ich habe mich inzwischen an die Third Person View in Metal Gear Solid 3 gewöhnt. Okay. 3 bis 5 Stück, glaube ich. Die Funktion floppte leider wegen PS2. Das Problem ist, damals als Online für die alten Konsolen eingefügt wurde. Die alte PS2 hatte nicht mal einen LAN-Anschluss. Du musstest einen Adapter kaufen für die alte PS2. Die PS2 Slim hatte einen integrierten LAN-Anschluss. Hatte die Original nicht. Und die GameCube musstest du auch erstmal aufrüsten, dass du ein Modem hattest. Gab es eigentlich in Metal Gear Solid 2 jetzt Änderungen? Wurde ja damals aus dem Store genommen wegen irgendwelchen Szenen. Also tatsächlich, mir ist da jetzt nichts aufgefallen. Wir müssen mal gucken, was bei Metal Gear Solid 3 verändert wurde. Ich glaube, da habe ich schon 1, 2 Dinge gesehen. Ich habe aber tatsächlich nicht ich spiele privat die Metal Gear-Reihe, das ist klar. Inzwischen halt auch die Master Collection, aber Cutscene-technisch habe ich tatsächlich noch nicht wirklich reingeguckt. Ja. Nur die Xbox hatte ab Werk LAN. Ich hatte früher eine Xbox, aber ich habe 3 Spiele für die Xbox gehabt und das war der letzte Bullshit, den ich hatte. Mein Vater, als er damals die Xbox für mich gekauft hat, hat mir irgendein Basketballspiel gekauft und 2 verschiedene Fußballspiele. Ich und Fußballspiele. Ja, ist klar. Und dann hatten wir noch Shrek. Das war's. Die Xbox war für mich gefühlt tot. Von Anfang an. Ich habe sie eigentlich irgendwann nur noch zum DVDs angucken benutzt. Das war's.
Und dann habe ich es irgendwann mal verkauft und habe mir dafür, ich glaube, damals habe ich mir dafür die Wii gekauft. Das war das Beste, was ich damit gemacht habe. Er wollte damals mitteilen, mehr Sport. Meine Eltern wollten früher mich dazu bringen, beziehungsweise überzeugen, ja, hat leider nicht so wirklich funktioniert, mich für Fußball zu motivieren, also dass ich auch selber in der Mannschaft spiele und alles. Hat nicht so gut funktioniert. Ich habe mich eher für die Blümchen auf dem Rasen interessiert, als für den Ball. Ja. DVD ging nur mit Add-on. Ja, das Add-on hatten wir. PS2 Slim hatte ab Werk-LAN, genau. Die originale Xbox kostet heute über 1000 Euro. Ja, hätte ich es mal ein bisschen später verkauft. Aber ich brauchte eine Wii, weil meine Gamecube kaputt war. Und ich wollte halt Gamecube spielen. Ja. Also, wie gesagt, mir ist bei Metal Gear Solid 2 wirklich jetzt nichts groß aufgefallen, was an Cutscenes geändert wurde. Maybe, könnte ja sein, haben sie für Metal Gear Solid 2 die Lizenzen neu geholt. Und für 3 vielleicht ja nicht, weil, so wie ich es verstanden habe, können die Lizenzen für die historischen Werke zum Teil gar nicht mehr erhalten, weil die Firma, wo das zur Verfügung gestellt hat damals, gar nicht mehr existiert. So habe ich das jetzt irgendwie verstanden. Also, wenn ich mich für einen Sport hätte interessieren müssen, ich habe eine Zeit lang Basketball gespielt, das war eigentlich ganz okay. Badminton wäre vielleicht was für mich gewesen. Oder Tennis. Das waren so die 3 Sportarten, wo ich mich tatsächlich so ein bisschen für interessiert habe. Tennis mehr als die anderen beiden. Aber ich war einfach nicht. Ich war nie der Fitteste. Bin ja auch, was die Lunge angeht, auch nicht ganz gesund, muss man auch dazu sagen. Bei mir ist die Lunge bisschen kaputt. Von Geburt an quasi. Tennis, der noble Sport. Ich mag Tennis. Tennis ist eigentlich ganz cool. Ich gucke gerne mal 1, 2 Matches an. Okay. Ganz kurz noch mal zur Erklärung für die, wo jetzt erst nachträglich dazugekommen sind. Wir werden einen richtig geilen Story-Playthrough-Run von Metal Gear Solid 3 machen. Wir werden höchstwahrscheinlich, ich guck mal ganz kurz, kann man die Liste sehen? Wir werden vermutlich alle Trophäen gleich mitnehmen, außer eine. Und die Platin natürlich. Wir müssen ein bisschen was mit CQC machen. Wir werden ab und an mal das Spiel neu starten müssen, damit wir halt keine Kills auf dem Counter haben. Dafür müssen wir uns auch einmal erwischen lassen zumindest. Genau. Das hier könnten wir eventuell hinbekommen, wenn wir die Moostarnung direkt anlegen, werden wir gegen die End kämpfen. Ich mach den Peace Walker ran, ja. Wir machen hier alles. Ja? Greifen Sie einen Feind mit Bienen an, ist easy. Munitionslager mit TNT ist easy. Scheintodpille werden wir öfters benutzen, um einfach neu zu starten. Das werden wir machen. Wir werden alle Kerotans mitnehmen. Wenn ich irgendwo einen Kerotan verpasst habe, schreibt's bitte rechtzeitig in den Chat, damit ich nochmal zurücklaufe. Es kann sein, vor lauter Euphorie und Enthusiasmus, dass ich's vergesse. Ne? Das können wir machen. Die Chukinoko nehmen wir mit. Was? Nur 26%, also eine Kugel entfernt, schon mal schwach für über eine Woche. Die meisten spielen halt das Spiel nicht. Die gucken sich das Intro an, denken so, scheiße, scheiß Steuerung, muss mit 4 schießen, das ist oldschool, spiele ich nicht. Solche gibt's halt auch. So. Das machen wir, dann machen wir ein Reset. Das machen wir. Wir machen die Markor. Also, dass wir quasi alles essen, nicht sammeln, sondern nicht alles essen, sondern alles sammeln. Das ist eine neue Trophäe, die müssen wir, daran muss ich denken, dass ich die Scorpion mitnehme. Das machen wir. Die werden wir bekommen, wenn wir alle Kerotans haben. Von daher, ja, die machen wir mit Chukinoko. Das machen wir. Das probieren wir. Im Zweifel gibt es die halt in Kombination mit der hier. Das haben wir schon mal geschafft. Also tatsächlich vor dieser Platin-Trophäe habe ich am wenigsten Angst. Weil das haben wir schon mal geschafft. Und das kriegen wir noch mal hin. Ich muss mich nur noch mal ein bisschen zusammenreißen. Wir werden es jetzt nicht hier bei diesem Playthrough schaffen, weil wir die Story miterleben wollen. So viele Funkkonversationen optional wie möglich.
Und davon gibt es einige. Deswegen werden wir hier auf jeden Fall kein Foxhound-Emblem bekommen. Okay. Dann, wir müssen uns für das hier entscheiden. Mir gefällt MGS 3. Ganz kurz zur Erklärung. Wenn wir, ich mach mal kurz so. Also sagst du 3, 1, 2. 2 ist das schwerste auf jeden Fall. Ganz kurz zur Erklärung. Wenn man das da auswählt, hat man nichts. Keine Boni, keine irgendwas. Wenn man das hier auswählt, hätte man mehr Ausdauer. Oder mehr Leben, eins von beiden. Ich glaube, mehr Ausdauer war es. Wenn man das hier auswählt, hat man die Cutscene ganz am Anfang, wo er halt die Maske von Raiden aufhat. Und dann halt die absetzt. Ich habe überlegt, ob wir das machen, einfach um ein bisschen mehr vom Spiel quasi zu sehen. Aber wenn ich das auswähle, habe ich nur maximal die Schwierigkeitsstufe schwierig. Genauso wie bei 1 und bei gar nichts. Wenn ich mich aber für mir gefällt MGS 3 entscheide, dann habe ich schon die Möglichkeit, auf Extrem oder European Extreme zu spielen. Und ich bekomme halt noch die zusätzlichen Tarnungen Auscam, DPM, also diese zwei grünen, die weiße und die Wüste. Wüstentiger. Ich weiß nicht, wie die DPM und Auscam und ich weiß gar nicht, wie die andere heißt. Die, wo halt die Bonuseffekte haben. Genauso wie die braune und die grüne Bemalung. Für unendlich Grip und unendlich O2. Brauche ich jetzt für den Playthrough eigentlich erstmal nicht. Ich bin froh, dass ich es dabei habe. Manche geben mal plus 5 mehr Prozent. Hauptsächlich wirklich, um halt jetzt beim First Try, beim ersten Durchlauf mit euch, extrem auswählen zu können. Ja. European Extreme machen wir nicht, weil halt sofort das Spiel endet, wenn man entdeckt wird. Das ist, glaube ich, der einzige Unterschied zwischen Extreme und European Extreme. Aber wenn wir halt jetzt mal bei diesem Playthrough erwischt werden, dann ist es halt so. Ja. So. Ich nehme immer MGS3 wegen den coolen Tarnungen. Die kriegst du im Zweifel bei den anderen, wenn du die anderen wählst, am Ende des ersten Durchlaufs. Prof hat gemeint, wenn Delta kommt, würde er sich freuen, wenn da steht, mir gefällt MGS Peace Walker und 4. Das gibt es tatsächlich. Ich habe aber noch nicht rausgefunden, was die Boni bringt bei Snake Eater 3D. Du hast bei Snake Eater 3D die Möglichkeit auszuwählen, mir gefällt Metal Gear Solid 1. Also mir gefällt, ich spiele es zum ersten Mal, mir gefällt 1, 2, 3, 4 und Peace Walker. Aber ich weiß nicht, was für Boni du da bekommst, wenn du dich entscheidest für mir gefällt Metal Gear Solid 4 oder mir gefällt Peace Walker. Ich weiß es nicht. Ich habe auch leider nie was dazu gefunden. Kann ich vielleicht noch mal gucken. I like Peace Walker. Es muss auch mir gefällt Portable Ops geben. Nein, wird es nicht geben. Bei 3D waren es ja auch Yoshi statt Kerotan und eine Fruchttarnung für die fehlenden Figuren. Genau, statt Gako gab es die Fruchttarnung und statt Kerotan Yoshi. Ich habe das noch nicht so nachverfolgt, weil ich tatsächlich die 3DS-Variante nicht wegen den Yoshis gespielt habe. Aber anscheinend haben die auch andere Positionen. Glaube ich. Ah, guck mal hier. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Never played gives Mummy. Also die Mumientarnung. Wenn man sagt, I like MGS 1, gibt's Auscam. I like MGS 2, gibt's Desert Tiger. MGS 3 gibt die Flecktarn. MGS 4 gibt die DPM. Peace Walker gibt die Banana. Das passt natürlich. Die Bananentarnung. Und I like all MGS gibt's die Grenade-Tarnung. So soll es anscheinend sein für die Snake Eater 3D-Variante. Also kriegst du quasi nur eine von den ganzen. Dass Peace Walker dir die Bananentarnung gibt, finde ich cool. Weil du hast ja die Banane da quasi als Waffe, ne? Wenn das stimmt, ist das cool. Okay. Hat jeder verstanden, was wir hier vorhaben? 50 von 52 Trophäen wäre natürlich Omega geil. 49 ist okay. Schauen wir mal, hä? Ich würde sagen, wir starten und wir genießen das Intro von Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Viel Spaß. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War.
Altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Does this panty waste know what he's doing? Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Sunrise. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate bailout model. This is one for the history books. The world's first halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings And fly. God be with you. Jack, I've got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB-754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov? Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin into orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story, so why'd he want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the West. We
used a mole to get the family out first, and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba, and so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then, a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No. According to our intelligence, he's in Selinoyarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selinoyarsk in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the west. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking.
Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat-proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talent? She's equipped with two 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as two 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, you'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training. I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No. There's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. Wer stand ihn?
So. Das Klettern hat man auch in keinem anderen MGS jemals wieder benutzt. Zumindest nicht die Bäume. Also ich vergleiche tatsächlich diese Bäume immer wie Leitern halt. Ich überlege gerade, ob ich hier schon anfangen soll, das Zeug zu sammeln. Aber ich glaube, das machen wir tatsächlich erst ab Operation Snake Eater. Alles andere macht nicht so wirklich Sinn. Ich finde übrigens die Aussicht sehr schön. Ist schön hier. Okay. Dann krabbeln wir da mal durch. Machst du Platin? Ich mache. Der Plan ist, überall Platin zu bekommen. Ob ich es hinkriege, ist die andere Frage. Hier auf jeden Fall. 1 denke ich auch. 2 wird die Hölle. Aber ich möchte es machen, ja. I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose Weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the Enter button. For other equipped items, just do the same thing from Item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun? That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Once its durability reaches 0, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger-happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So, how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She? Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe.
And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency, 140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Huh? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. The boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? That's right. It's me. Talk to me. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, and 18 hours. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top-secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top-secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake? Oh, right. Your code name is Snake. It suits you well.
That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit, a group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC? Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the Major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Commencing virtuous mission now. Und los geht's. Mit Codex. Also mit Funk. Hier ist es ja Funk. So. Sokolov should be at the abandoned factory to the north, so head in that direction. Snake, intelligence indicates that that area is outside the enemy's cordon, so you shouldn't have any unexpected encounters with enemy patrols. I think it will be a good idea to take this time to get accustomed to using your camouflage, hunting for food, and navigating the survival viewer. If you have any questions about camouflage or CQC, ask the boss. The boss's frequency is 141.80. Paramedic is the medical correspondent for this mission. Ask her about hunting for food and medical treatment. Also, she has documents detailing flora and fauna in the operation locale. Contact her if you need detailed information on any of the plants and animals in your area. Paramedic's frequency is 145.73. Okay. Snake, remember that this operation is a solo sneaking mission. We'll be providing you with support over the radio, but out in the field, you're on your own. There's no backup. And there's no way you'll survive a battle with a large enemy contingent. Avoid engagement whenever possible. Your highest priority in this mission is staying out of sight. Zünd mal die Zigarre an. Nachher. Alles Snake, gut. when your stamina gets low, it negatively affects your physical abilities. You've got to replenish your stamina before it runs out. The gauge below your life gauge is your stamina gauge. It shows, as the name suggests, your remaining stamina. As you consume stamina, your natural life regeneration is slowed and your hands shake more. Your O2 gauge and grip gauge also become shorter. Excessively low stamina can often impede your mission objectives. Make sure you replenish stamina before that occurs. Eat food to recover stamina. Capture plants and animals to get food. I have information on the local plants and animals, so don't hesitate to ask. My frequency is 145.73. Okay. Ich glaube, für die ganzen Funkdinger mache ich mal die Webcam aus, dass man einfach das Gesicht von den Angerufenen sehen kann, oder? Your actions can lower your stamina. The more demanding the activity, the more stamina consumed. Exactly. Walking slowly will conserve stamina, while actions like rolling, crawling, and stalking consume large amounts of it. Try your best to avoid unnecessary actions in order to conserve stamina. Snake, use the survival viewer to pick your camouflage, treat wounds, and eat food. Ask the boss or paramedic about the details.
The boss's frequency is 141.80. Major. What is it? It's about your code name. Major Tom? Yeah, where'd you get that name? From a tunnel. A tunnel? That's right. Snake, have you seen the movie The Great Escape? No. It's a movie about a determined group of Allied POWs trapped in a German POW camp who plan an escape. The POWs dig 3 tunnels for their escape. They named them Dick, Harry, and Tom. I see. So Tom was an escape tunnel. Did they make it? Out of the camp? Of course. One of the tunnels was even discovered before it was finished. But eventually they do make it out. I get it now. So Tom was the tunnel they used to escape. Yes, that's right. What is it? Well, actually, I'm not sure if I remember correctly. Major. Oh, it's all right. It's Tom, Snake. Tom is the escape tunnel. Yes, no question about it. Er ist sich ein bisschen unsicher, ne? Saving the game, Snake? So, wir speichern mal kurz. Einfach weil wir können da jetzt gleich eine Kette an Codex auslösen. Hey, Snake, you ever heard of Godzilla, King of Monsters? No, what is it? It's a movie. You haven't seen it? Nope. It's about this monster called Godzilla, who grows to an enormous size in a nuclear test and goes on a rampage in Tokyo. Nuclear test, huh? Then the Marshall Islands must be crawling with giant monsters right about now. It's just make-believe. Maybe that's why my pants have been so tight lately. Snake, it's a movie, not a report out of Los Alamos. I know. So then what happened? Godzilla is immune to all weapons, and humanity has no way to stop the monster. Dr. Shirazawa develops a new type of weapon, but meanwhile, Godzilla is getting closer and closer to Tokyo, obliterating everything in its path. It was originally a Japanese movie, but they made an American version, too. I recommend seeing the original Japanese one if you ever get the chance. It's mostly mindless fun, but it's also got a serious anti-nuke message as well. Where can I see the original? You'll just have to go to Japan. Really? That's too bad. Well, if you wait 40 years, you might be able to see it in America, too. Why's that? 2004 will be Godzilla's 50th birthday. You think they're still going to be making Godzilla movies then? Of course! Everybody loves Godzilla. You sure know a lot about movies. I don't suppose you're the movie-watching type, are you? Not really. Okay, then I'll tell you everything I know. When the going gets tough, movies can save your life. It's always good to be able to look at things from a different perspective when you get in a jam. That's the magic of movies. No kidding. Well, I guess it might at least make a nice distraction. That's the spirit, Snake. Have a little fun. Okay. Jetzt muss ich gerade überlegen. Ich glaube, ich muss jetzt einfach mit Paramedic reden. That area is home to the reticulated python. Jetzt fängt sie damit an. The reticulated python is said to be the longest snake in the world. The biggest ones can grow up to 10 meters in length. Although they're not poisonous, they're still very dangerous, so be careful around them. They have a highly ferocious temperament, and they can swallow whole, even large animals like deer and pigs. Their most distinguishing feature is the mesh pattern of their scales. This pattern acts as a highly effective natural camouflage. If you think there might be a reticulated python about, pay close attention to your surroundings. Otherwise, you could get bitten before you even know it's there. It's a huge snake, but you should be able to capture it alive by using the tranquilizer gun. I'll bet if you capture one and throw it at an enemy, it'll give him a good scare. Right. But how do they taste? Huh? Do they taste good? You're actually going to eat one. Why else would I be asking? Cannibal. What was that? Nothing. Let's see what the guide says. Ah, you're in luck. It says they taste pretty good. Good. I can hardly wait. Ganz kurz, diese Funkfrequenzen zum Beispiel ändern sich. Machen wir kurz die Webcam an. Hi. Je nachdem, ob du das Tier schon mal gefangen und gegessen hast oder nicht, ändert sich halt dann natürlich das am Ende. Also sie erklärt trotzdem was über die Tiere und dann reden sie halt darüber, ach, du hast es ja schon gegessen. Und das sind manchmal tatsächlich manche Konstellationen witziger als das, wenn er selber fragt, ja, und wie schmeckt's? Ja. Ich guck mal, ob ich da ein bisschen was, so einen Mix reinbringen kann. Ich kann es aber nicht versprechen, weil gerade
wenn ich irgendwelche geskripteten euch zeigen möchte, dann, ja, kann es sein, dass ich manchmal vielleicht was, ja, dass halt Paramedic auf einmal was anderes sagt, ne? Wie ist deine Meinung zur Collection nach einer Woche? Es ist echt erst eine Woche her. Es ist schon länger her, ne? Meine persönliche ehrliche Meinung zur Master Collection Volume 1. Okay. Fangen wir mal an. 60 € für insgesamt 7 Spiele und 2 Videos. Beziehungsweise 2 Filme. Ich sag mal Filme. Ja? Finde ich eigentlich, also preislich finde ich es in Ordnung. Du bekommst Metal Gear Solid 1, du bekommst Metal Gear Solid 2, du bekommst Metal Gear Solid 3. Du bekommst alle 3 Spiele in gefühlt allen regionalen Versionen, die es dafür gibt. Also du bekommst Metal Gear Solid 1 in der PAL-Version mit allen Sprachpaketen, die es gibt, also Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, was es halt alles gab. Du bekommst die US-Version, du bekommst die japanische Version. Du bekommst die amerikanische und die europäische Version von VR-Missions, beziehungsweise in Europa hieß es Special Missions, wo ja knapp 300 zusätzliche VR-Missionen drin sind, die von knackig bis zu fast unmöglich alles beinhalten. Und dann bekommst du die Japan-exklusive Version Metal Gear Solid Integral. Die so ähnlich wie damals Metal Gear Solid 2 Substance oder Metal Gear Solid 3 Substance einfach eine Enhanced-Version vom Original ist, die es ursprünglich aber nur in Japan gab. Der Vorteil bei Integral ist, es gibt englische Audio mit inzwischen hier durch die Master Collection hinzugefügt auch der Möglichkeit, englische Subtitles zu haben, nicht nur japanische. Der Unterschied zwischen Integral und der Originalversion ist, dass die Routen der Wachen ein bisschen abgeändert ist als im Original. Es gibt die Möglichkeit, einen Very Easy Mode einzustellen, wo du dann eine MP5 mit unendlich Schalldämpfen und unendlich Munition bekommst. Sonst ist es vom Schwierigkeitsgrad so wie easy. Und wenn du das Spiel einmal durchgespielt hast, hast du die Möglichkeit, das ganze Abenteuer mit einem optionalen First-Person-View-Mode zu spielen, wo du dich in der Ego-Perspektive bewegen kannst und schießen kannst. Das ist richtig cool. So. Metal Gear Solid 2 hat auch alle Versionen drin, also NTSC, PAL und Japan. Und Metal Gear Solid 3 auch. So. Du hast quasi jede regionale Version, die es halt von den Spielen jemals gab. So. Dann hast du noch Metal Gear und Metal Gear 2, die Originale damals vom MSX, die für die Subsistence bzw. HD Collection damals ja auch regionale Übersetzungen bekommen hat. Die wurden an sich, glaube ich, gar nicht groß abgeändert. Was du halt hast, ist, genauso wie bei Metal Gear Solid 1, die Möglichkeit, Rahmen hinzuzufügen, weil es halt nur 4:3 Format ist. Aber das macht bei denen tatsächlich gar nichts aus. Dann hast du Digital Graphic Novel 1 und 2, also quasi Comic, Video, Film-Versionen von Metal Gear Solid 1 und 2. Mit der Möglichkeit, mit englischer Synchronisation oder sogar der japanischen Synchronisation zu bekommen. Wo teilweise auch also die Geschehnisse von Metal Gear Solid 1 und 2 sind da quasi in Comicform erzählt. Dann kannst du ein bisschen zurücklegen, kannst die Videos angucken. Macht schon Spaß und es sind auch ein paar Dinge rausgeschnitten worden, wie man es im Original kennt. Aber es sind auch Sachen hinzugefügt worden, die es zum Beispiel, besonders bei Metal Gear Solid 2, nicht ins fertige Spiel geschafft haben. Wir werden uns die Videos auf jeden Fall noch angucken. Versprochen. Und ja. Und dann haben wir halt noch die NES-Version von Metal Gear. Die ist ein bisschen abgeändert, ein bisschen abgespeckter, kann man sagen, als die MSX-Version von Metal Gear. Und dann gibt es noch den, wenn man so möchte, eigentlich den Grund, warum Hideo Kojima Metal Gear 2 Solid Snake gemacht hat, nämlich Snake's Revenge. Basiert auf dem ersten Teil von dem NES-Spiel, ist auch ein NES-Spiel, Snake's Revenge, und ist ein ganz anderes Spin-off-Titel als Metal Gear 2. Aber auf Basis von Snake's Revenge hat Hideo Kojima Metal Gear 2 entwickelt damals. So. Spiel dein Spiel, was erzählst du da jetzt? Ich mach Werbung. Ich mach Werbung für jemanden. So. Das ist der ganze Content, den du bekommst. Plus
Scriptbooks für Metal Gear 2, Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3, die allein Metal Gear Solid 2 und Metal Gear Solid 3, die Scriptbooks sind über 200, 300 Euro wert, wenn du die separat kaufen würdest. Und wir haben ja gesehen, Metal Gear Solid 3 hat 930 Seiten knapp an Scriptbook. Und die Masterbooks sind auch sehr schön. Da ist halt wirklich detailliert wirklich alles von der Metal Gear Geschichte erzählt. Auch mit ein paar Infos und Tipps und Tricks und Secrets von den jeweiligen Spielen. Also auch sehr cool. Ja, wir haben ein paar Bugs und alles, die wir jetzt aktuell drin haben. Metal Gear Solid 2 hat ein paar Audioprobleme. Metal Gear Solid 1 angeblich die PAL-Version, zumindest auf Steam, hat ein bisschen Input-Lag. Aber ich glaube, die sind dran, das zu fixen. Ja, vielleicht brauchen wir noch ein paar Wochen, bis die halt optimiert sind. Aber sonst würde ich sagen, kann ich diese Collection wirklich empfehlen. Wer Bock hat auf Trophy Hunting, hat auch eine schöne Herausforderung, dadurch, dass man den bestmöglichen Rang in allen 3 Titeln eigentlich braucht. Von daher, MGS 1 hat PAL-Trophäen-Problem. Aber aber ich glaube, das betrifft nur die, also wenn du die englische UK-Version spielst, sollte es funktionieren, wenn ich es richtig verstanden habe. Das sind halt noch ein paar Optimierungsschwierigkeiten. Die werden, glaube ich, sicherlich gepatcht. Also, um es zusammenzufassen, ich bin zufrieden mit der Collection. Klar, es gibt ein paar Probleme, aber ich denke, die werden angefasst. Und hoffentlich, wenn eine Volume 2 rauskommt, bisschen berücksichtigt. Das wäre cool. Aber, genau, es hat Kinderkrankheiten auf allen Plattformen. Aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Welches Spiel hat denn inzwischen keine Kinderkrankheiten mehr, was released wird? Das ist halt, ja. Wir sind im Jahr 2023. Eigentlich sollte es andersrum sein, aber es nimmt halt immer mehr zu. Ich kenne kaum ein Spiel, was keinen Patch mehr bekommen hat nach Release, weil sie festgestellt haben, oh, das, hupsala, habe ich vergessen, ne? Fast keins mehr. Also das gibt es fast gar nicht mehr. Ne? Minesweeper hat keine Probleme. Ja, aber guck mal, Minesweeper ist halt vor ein paar Jahren rausgekommen. Vor ein paar Jahrzehnten oder Solitär. Ich sag ja, das nimmt also früher war es halt so, fertig, ja, konntest du nicht patchen, war halt so, dann gab's halt Bugs. Meistens haben dann die europäischen Versionen gepatchte Versionen bekommen, die Japaner haben halt in die Röhre geguckt, weil meistens die westlichen Versionen später rausgekommen sind, da konnte man dann Sachen nachpatchen, bevor die released wurden. Ja. Ist halt, ne? Inzwischen wird alles gleichzeitig released, global. Und dann stellt man halt fest, ja. Ist halt so. Okay. Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. Was wollte ich denn jetzt machen? Achso, ich wollte mit Paramedic reden. Stimmt. Keine Antwort. Achso, ich bin rüber, ne? Was hat sie? 73. The gauge below your life gauge is your stamina gauge. It shows, as the name suggests, your remaining stamina. As you consume stamina, your natural life regeneration is slowed and your hands shake more. Your O2 gauge and grip gauge also become shorter. Excessively low stamina can often impede your mission objectives. Make sure you replenish stamina before that occurs. Okay. Eat food to recover stamina. Capture plants and animals to get food. I have information on the local plants and animals, so don't hesitate to ask. Ich überlege gerade, ob ich mit Paramedic drüber reden muss, oder mit Zero. Wie habe ich denn die getriggert? Die ist witzig, deswegen möchte ich die zeigen. Warum so viele Codec? Warum nicht? Das gehört zum Spiel. In order to carry out the mission without being spotted, you must learn to detect an approaching enemy well ahead of time. Press the first-person view button and use the first-person view to constantly check your surroundings as you proceed. Press the first-person view button to switch to the first-person view. In first-person view, you can look at your surroundings through your own eyes. The overhead view's range is limited. If you plow ahead using only the overhead view, you put yourself in danger of running into an enemy without even realizing he was there. Make regular stops and check your surroundings with first-person view. Okay, Snake?
Es wird kein 100% Deep Story Run, aber es wird ein Story Playthrough. Wir gucken uns halt ganz kurz nochmal für die, wo jetzt erwarten, ich spiele das Spiel durch, ich renne da durch und fertig. Nein, Metal Gear Solid besteht einfach daraus, dass man auch ein bisschen erkundet, ein bisschen zuhört, wie viel Liebe in diese ganzen Konversationen gesteckt wurde. Und das ist, also, wir hatten ja Metal Gear Rising letztens, wo wir fast 400 Codec-Calls uns angehört haben. Metal Gear Solid 3 hat ungefähr genauso viele. Ich weiß nicht genau, wie viele, aber ich werde auch nicht alle zeigen. Aber einfach mal so viele wie möglich. Wir nehmen uns die Zeit, die wir für diesen Playthrough brauchen. Wir werden sicherlich, wie bei Metal Gear Solid 2, so um die 15, 16 Stunden brauchen. Wer darauf keine Lust hat, muss halt woanders zugucken. Aber ich finde, das gehört einfach dazu. Und es macht auch, wenn man die Story mag und das Spiel mag und die Charaktere und auch die Synchronsprecher, dann macht das auch Spaß. Aber wer jetzt einfach nur gekommen ist, um zu gucken, wie ich in 3 Stunden hier durchrushe, der muss halt wiederkommen, wenn ich das Fox-Sound-Emblem hier angehe. Wir werden hier sehr viel einfach mal zuhören. Snake, intelligence indicates. Okay, das haben wir schon. Gleich muss mit Paramedic reden. Snake, that area is inhabited by the giant anaconda. The giant anaconda is believed to be the largest snake in the world in terms of weight and diameter. It's not poisonous, but its large size makes it extremely powerful. They say it even eats crocodiles. Its only natural predator is man. And snake. And snake. The giant anaconda is a very large snake, but you should be able to capture it alive using the tranquilizer gun. Got it. So how does it taste? I knew you were going to ask me that. Glad I didn't disappoint you. So? Well, the guide says it tastes all right. Good. I'll have to try some. Ugh. Okay. Snake, that area is inhabited by magpies. Magpies are members of the crow family. They're distinguishable by their beautiful dark blue and white bodies and their long tails. Their favorite food is insects, but they'll also eat small fish, acorns, and fruit. They're omnivores, which means... They'll eat anything. Right, just like you, huh? If you use the tranquilizer gun, you should be able to capture magpies alive. Okay. So how do they taste? You always ask me that. Naturally. So? I've never heard of anybody actually eating a magpie, but I suppose there's no reason you couldn't. You don't say. Oh. To take a rest, all you have to do is save and exit the game. The next time you load your save data and continue the game, your stamina and life will have recovered. How much they recover depends on how long of a rest you take. So the longer I rest, the more I'll recover. That's right. If you're so exhausted that you don't even have the strength to find food, save the game and take a rest and you'll be back on your feet. I hope that never happens. So do I. But you never know. Just don't forget, okay? I won't. Okay. Wegen dem Hori oder sowas. Ich habe tatsächlich nur Original Switch Joy-Cons oder. Ich habe auch, also meistens benutze ich halt tatsächlich inzwischen die Switch Pro Controller. Ganz kurz. Gehen wir mal kurz hierher. Zum Beispiel den hier von Tears of the Kingdom. Mit dem habe ich eigentlich. Also mit dem nehme ich die ganze Zeit so Mario Bros. Wonder auf und habe halt auch Tears of the Kingdom mit euch gespielt. Also, wenn es so weitergeht, lernen die Snake gleich noch, wie man atmet. Das nicht, aber sie erklären noch andere Dinge. Snake, that area should be inhabited by tree frogs. The tree frog is a green frog that's found throughout Asia. It's arboreal, spending most of its time in shrubs and bushes. Use the tranquilizer gun to catch one alive. I bet you could scare an enemy good if you toss one at him. But the tree frogs that live in that jungle are a lot bigger than ordinary tree frogs. They've got an appetite, huh? You've got a one-track mind, don't you? But seriously, that is one theory. However, there are people who think it's a mutation caused by nuclear testing and waste from the research facility. Do you think they're safe to eat? Is that all you ever think about? What else is there? Lots. Like what? Like why a frog would get so big in the first place. Whether it's a temporary phenomenon created by a unique environment, or a permanent mark of evolution, or a product of the toxic waste coming out of the research facility.
If it is the waste that's causing it, then it means humans are interfering with the ecosystem. It really makes you think about the changing relationship between... This isn't interesting. Oh, fine. Be that way. So, how about it? You mean, is it edible? Yeah, Well, I guess it's probably okay. probably. I don't know. The guide doesn't say anything. Pretty useless guide, if you ask me. Well, try one for dinner and you can help improve it. Die sind so klein, ich habe so große Hände. Am Fernseher benutze ich ja auch den Pro-Controller, aber in Handheld-Mode ist es echt nicht geil. Da lag sogar der Game Boy besser in der Hand, weil er so dick war. Ja, ich weiß, dass manche Probleme haben tatsächlich mit den Joy-Cons. Ich persönlich jetzt nicht, aber ich glaube, am Anfang hatte ich auch mit dem Probleme. Ich denke, wenn es um Drittanbieter geht, ich kenne mich nicht aus, aber ich denke, Hori ist da zumindest zuverlässig, weil Hori ja auch direkt mit Nintendo zusammenarbeitet. Also glaube ich nicht, dass die irgendeinen Mist da rausbringen. Probier's einfach mal aus. Ich kann dir leider da wirklich nicht irgendwie eine Auskunft geben. Ich habe also wenn ich einen Controller kaufe, dann meistens zu 90% immer original. Bei der GameCube habe ich damals Ausnahmen gemacht, weil mir gefühlt alle paar Wochen die GameCube-Controller kaputt gegangen sind. Aber das waren immer dritte Hersteller. Und die Original gab es halt irgendwann nicht mehr zu kaufen. Das weiß ich noch, ich habe mal von GameStop hat tatsächlich damals GameCube-Controller hergestellt. Für 10 € habe ich mir so einen Controller gekauft, der ist nach 2 Wochen kaputt gewesen. Dann habe ich den nächsten gekauft, der war nach 2 Wochen wieder kaputt. Aber ich glaube, Hori hat da schon ein bisschen Qualität dahinter. Sonst würde Nintendo auch nicht mit denen zusammenarbeiten. Du sollst die auch nicht auf die Straße werfen. Also die GameStop-Dinger haben nie gehalten. Die waren innerhalb von ein paar Wochen einfach tot. Das große Problem bei den GameCube-Controllern war immer der Control-Stick. Der war halt immer eine Schwachstelle. You should be able to find Russian oyster mushrooms in that area. The Russian oyster mushroom is an edible variety that belongs to the Shimeji family. It's known to be particularly rich in vitamin B1 and niacin. Apparently, it's usually found growing on tree stumps and hollow logs, so look there if you want to eat some. Okay. Ich will immer noch was anderes von ihr. You should be able to find Siberian inkcap mushrooms growing in that area. The Siberian inkcap is a mushroom from the inkcap family. Its life cycle is transitory. As soon as the spores mature, the cap starts to turn black, liquefy, and melt away. And that's why they call it an ink cap? That's right. It doesn't really turn to liquid, but you get the idea. In its immature state, before it melts away, it's valued as a source of food. Just be sure not to eat them while you're drinking alcohol. Why's that? Ink caps contain coprin, which inhibits the function of aldehyde dehydrogenase. This prevents the body from breaking down alcohol, causing a buildup of acetaldehyde. Meaning? Meaning it will give you the hangover from hell. Oh. Wait a minute. What? You think I'd drink alcohol in the middle of a mission? Wouldn't you? Hell no. Well, I'm knocking a shot back now. What? Just teasing you. Oh, come on. Where's your sense of humor? I need a drink. Ja, Nintendo hat immer irgendwie Probleme gehabt mit den Sticks. Ja. Wobei, mit den Nunchucks für die Wii hatte ich nie Probleme. Aber das war jetzt tatsächlich die Ausnahme. Gibt ja leider keine Original Nintendo Pro Joy-Cons. Ja, dafür gibt es halt den Pro Controller. Aber wie gesagt, guck halt, so wie es Larry geschrieben hat, dass die halt auch sowas wie NFC unterstützen oder auch Bewegungssteuerung. Ich glaube nicht, dass du diesen Sensor brauchst, der auf dem rechten Joy-Con ist. Weißt du, der, wo diese schwarze Ding da unten, den Infrarotsensor, glaube ich, brauchst du jetzt nicht unbedingt. Da fällt mir jetzt aktiv vielleicht 2 Spiele ein, wo das wenn überhaupt unterstützen. Und darunter ist One-Two-Switch. Ich glaube, das wirst du nicht spielen. Für das neue WarioWare, wo jetzt heute rausgekommen ist, dafür brauchst du Bewegungssteuerung auf jeden Fall. Falls du das considern möchtest. Oder Mario Party.
Also Super Mario Party. Das neue Wario benutzt Infrarot? Echt? Ich dachte nur Bewegung. Dann tut's mir leid, dann brauchst du auch Infrarot. Ich habe es tatsächlich noch nicht antesten können. Wie gesagt, ich bin heute Morgen aus der Nachtschicht gekommen, habe ein bisschen gepennt und dann bin ich für euch live gegangen. So, wie triggere ich jetzt, dass sie mal über die Maske vom Halo Jump redet? A fruit called the Russian false mango grows in the area. The Russian false mango is a mango-like fruit found only in Selino-Yarsk. The egg-shaped fruit is sweet and tangy with a pleasing aroma, just like a mango. Also, the seeds can be used to make a medicine that aids in digestion. It might come in handy if you ever have an upset stomach. Ja, schön. To eat food. Nee. Wie triggere ich die nochmal? Snake, Intelligence in... Nee. Musst einfach Glück haben. Ich weiß halt nicht mehr, wen ich weiß nicht, ob ich Tom anrufen muss oder Paramedic. Irgendeinen von den beiden auf jeden Fall. If you have any questions... Nee. You can use an equipped weapon during first-person view. This is called a first-person view attack. When using first-person view attack, you can direct your line of fire up, down, left, or right. The first-person view attack is a fundamental part of gunfighting. It allows you to aim in directions impossible to hit with the overhead view, like shooting enemies that are above or below you. It also makes it possible to aim for your enemy's weak points. When you need to take an enemy out in one shot, use a first-person view attack and aim for the head. Kleiner Funfact, die Options-Taste wird in MGS 1 je nach Version anders dargestellt. In jeder Version wird es anders angezeigt. Und zwar egal, also es gibt einen Unterschied, ob du Tastatur benutzt, ob du einen Xbox-Controller benutzt, ob du einen Switch-Controller benutzt oder ob du einen PS5 oder PS4-Controller benutzt. Diese ganzen Controller-Mappings sind quasi im Spiel drin. Also gerade bei der PC-Version kannst du jedes separat auswählen. PS4, PS5, Xbox, Switch, Tastatur. Das wurde halt auch dementsprechend angepasst. Snake, making it harder. Nee. Ich glaube, ich muss einfach mal die Ding wechseln. Wir wechseln einfach mal das Gebiet. Wir holen jetzt kurz den Kirota und dann gehen wir mal los. Du hast die aber bei PS5 mal mit nur 3 Strichen, einmal mit dieser Aubergine und 3 Strichen. Ja, weil, guck mal, der PS5-Controller hat halt den Button und die 3 Striche oder halt das Symbol für die 3 Striche. Das sieht man nicht so gut. Weil das halt das neue Symbol für Options ist. PS4 hat oben den Bobbel und Options. Weil das damals noch Options hieß. Jetzt haben wir halt hier 3 Striche. Weil Baum. Das nutzloseste Feature ist immer noch die Share-Taste. Auf die hätten wir wirklich verzichten können. So, da haben wir die erste Trophäe. Prince Charming. In Nepal hast du Button plus Striche, in der japanischen nur 3 Striche. Ach so, jetzt, okay. Jetzt habe ich verstanden, was du meinst. Das stimmt, ja. Für mich ist das immer noch Select. Die Share-Taste. Du musst dich dran gewöhnen, dass... Darf ich das behalten? Du musst dich dran gewöhnen, dass du das Touchpad drücken musst, um Select hier in dem Spiel zu machen. Bisschen gewöhnungsbedürftig. Nach all den Jahren, aber... Gibt Schlimmeres. Ich finde, wie zum Beispiel Nintendo die Share, also diesen Aufnahme-Button gemacht hat, finde ich deutlich besser als hier die PS5. Oder ich weiß es bei Xbox gar nicht. Haben die einen Share-Button oder sowas? Glaube nicht. Das muss mir jetzt Larry sagen. Der ist der Xbox-Experte hier. Darf ich übrigens anmerken, wie schnell die neuen Orte geladen sind? Das ist voll geil. Snake, do you see any tufts of grass? Yeah. What kind of grass? Just ordinary grass. Nothing special. You should check it anyhow. It's pretty thick grass, about waist high. If you crawl into the grass, you can advance undercover. When you do, the camera automatically switches to intrusion view. If you want to stand up again, press and hold the crawl button once more. If you press the crawl button briefly,
you'll crouch in that spot. This allows you to observe things without blowing your cover. Got it? Yeah, but... But what? Was that the only reason? What do you mean? You had me check it just so you could tell me that? That's right. Pretty useful, huh? Right. Shall we carry on? By all means. Even when hidden in grass, if you make a noise, your enemies will locate you. When enemies are nearby, move with slight movements of the left stick. That way, you can proceed with minimal disturbance. Gut. Das wurde neu synchronisiert für die PS3-Version. Das hat man ich glaube, das hat man gehört. So wie damals Campbell ja auch für Left Stick und sowas neu synchronisiert hat. Damals hieß es ja nur Left Analog Stick oder sowas bei der PS2. Snake, did you find food? Yeah. You sound happy. I am. Do you know how to eat it? Then let me explain. To eat food, press the Start button to enter the survival viewer, then select Food. Select the food you want to eat and press the Enter button. Select Eat and you will eat the selected food. When you eat, you will recover your stamina, but the extent of recovery depends on what you eat. When your stamina is down only slightly, you should save your tastier morsels for later. But don't leave food for too long or it'll rot. This is where a little planning ahead goes a long way. Besides eating food, you can throw it at enemies to confuse them. So remember, food is not just for eating. Be creative. Deswegen habe ich die Netzpython mitgenommen und nichts anderes. Snake, be careful. The way to change between standing, crouching, and crawling has changed slightly from the methods learned in training. When standing, press the crawl button briefly to crouch, and press and hold to take a crawling position. Since by crouching you take a lower position, it has a higher camo index than standing. And the added stability of crouching lessens the effect of gun recoil. If you try shooting while crouching, you'll notice your shots will bunch together more consistently than when standing. Press the crawl button while crouching to stand up, and move the left stick to crawl in a direction. When crawling, your camo index becomes extremely high, and your firing of guns becomes even more stable than while crouching. You can move the left stick while on your stomach to crawl in a particular direction. When you are crawling, use small movements of the left stick to crawl silently at the expense of speed. However, be warned that crawling consumes more stamina than simply walking. Press and hold the crawl button while in crawl position to stand up. Press the crawl button briefly to switch to crouch position. Don't forget, if you want to stand up quickly from a crawling position, press and hold the crawl button. Okay. Ich kann Calorie Mate tatsächlich empfehlen. Calorie Mate ist gut. Der klingt auf einmal wie 70, weil es nachsynchronisiert wurde. Tatsächlich. Merkt man, ne? Da war er halt ein bisschen älter. Wie kriege ich die denn? That area is inhabited by Indian Jetzt kriegt man das Krokodil. The Indian gavial is a crocodile that originally lived in freshwater regions in India and Nepal. Why are Indian crocodiles way out here? They're captive crocodiles that were brought here for research purposes but escaped and became wild again. Indian gavials are large creatures. Adult males grow to over 6 meters in length. You'll never catch one alive, even if you use the tranquilizer gun. Got it. So, how do they... Taste? Yes, I did look into that. You know what they always say. Tastes like chicken. Sounds delicious. But be careful when capturing an Indian gavial. Normally they're cowardly creatures, but the ones in the forest there are belligerent. Apparently they attack humans. What do you mean? They weren't the direct subject of any serious research, but some think they may have become violent as a side effect of the atomic research that was conducted nearby. Okay. Wegen dem Kommentar, wo gerade gezeigt wurde, Spiel das Spiel. Das hier gehört zum Spiel. Wer das nicht versteht, versteht den Sinn von Metal Gear nicht. Ganz einfach. Ich bin da ganz entspannt. Niemand sagt mir oder wird mir sagen, wie ich ein Spiel zu spielen habe. Ich nehme Tipps natürlich gerne an, passe mich da auch ein bisschen an, aber wenn ich entscheide, ich gucke jetzt mit euch zusammen 5 Stunden Coded Calls an, dann gucke ich mit euch 5 Stunden Coded Calls an. Ganz einfach. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich
sehe das ganz gechillt. Ich krieg diesen Codec-Call leider nicht. Mann. Wie kriegt man den? Da ging es um die Maske vom Halo-Jump. Aber ich krieg den leider nicht mehr. Snake, you will encounter Baltic hornets' nests. Ja, komm, das lassen wir jetzt mal. Paramedic. What's up? Are you a medic or a doctor? Das ist mal I'm a interessant. well-respected physician, or I was until I joined the CIA. How is your reputation? My what? Your reputation. Oh, that. How was it? Why? Don't you trust me? That's not what I meant. Fine then. Uh-huh. So? So what? Your reputation. How was it? My, you're relentless. Hey, I'm a snake. So? My reputation was spotless. I'm highly skilled, patient, and good-looking to boot. Everybody wanted to see me. What else would you expect? No, seriously. Incidentally, her nickname back then was Quack. Major. Is that true? Is what true? About your nickname. No. Well, maybe a few people did call me that. So you were a quack? No. Well, yes and no. I mean, in a sense I was, but then again I wasn't. Snake, her skills as a doctor are beyond reproach. You have my word on that. Yes, that's exactly what I was trying to say, Snake. Then why did they call her Quack? It's because she... Never mind that. It doesn't matter. We've got a job to do and we have to stay focused. Besides, my past doesn't have anything to do with the mission and... Because she never shuts up. Yes, that's it. No, that's not it. Snake, tell him that's not true. Say something. I'd better get back to the mission. Yes, you do that. Just a minute. Snake, don't you hang up on me. Schön, wie sie einfach beide zusammenhalten gegen Paramedic. Genau sowas mag ich. Bitte mehr. Snake, there's... Nicht die Galova. If you have... Nein. Say, Snake. Jetzt. About that helmet Geschafft. and oxygen mask you took off right after you parachuted in? Oh, those? Those are the helmet assembly and oxygen system assembly I used to make the Halo jump. The helmet is fitted with a bayonet fastener that attaches to the oxygen mask. It's also got earphones and a boom mic. I'm not interested in all that stuff. So why did you bring it up? It reminds me of something. Reminds you of something? Yeah. The mask? Yeah, but I can't remember what it is, and I can't stop thinking about it. That's what you've been thinking about? Yeah, every time I'm about to remember it, it slips away from me again. Don't you just hate that? Mm-hmm. I know I've seen it somewhere before. Any ideas? How would I... That's it! What? The fly! The fly? Yeah, it finally came to me. You look just like him. Ah, I feel better. The fly? From the movie, The Fly? You've never seen it? No. Jeez, where have you been? It's about this scientist who's conducting teleportation experiments when he gets mixed up with a fly and ends up with the fly's head attached to his body. Never heard of it. That's too bad. It's a good movie. So, jetzt pass auf. Weil wir diese Konversation hatten, können wir jetzt eine andere triggern, dadurch, dass wir mit Major Zero über seinen Codename geredet haben. Jetzt bin ich mal gespannt, was Solid Snake Drive meint mit Banken ausrauben. Jetzt bin ich gespannt. Warum bist du der Meinung, wegen Schleichen und so, dass er nicht gut ist, um Banken auszurauben? Jetzt bin ich gespannt auf die Erklärung. Übrigens, ja, The Fly solltet ihr tatsächlich mal angeguckt haben. Ist ein cooler Film. Allgemein, die meisten Filme, wo Paramedic hier präsentiert oder halt beschreibt, sind gute Filme. So, jetzt warten wir noch ganz kurz auf Solid Snake Drive. Bin ich gespannt. Was kommt jetzt? Ach so, mies im Sinne von besonders gut. Ach so. Imagine, ich weiß nicht, ob jemand von euch Haus des Geldes angeguckt hat auf Netflix. Imagine Snake wäre da mit dabei gewesen. Wäre schon irgendwie cool. Ich glaube, die Truppe hätte ein bisschen besser abgeschnitten. Der Neuere ist auch gut gemacht, ja. Da merkt man halt, wie sehr CGI inzwischen sich weiterentwickelt hat. Das ist schon krass. So, wir haben mit Major Tom über seinen Codename geredet. So.
Wir haben mit Paramedic über The Fly geredet. Wir wissen, sie steht auf Filme. Jetzt gucken wir mal. Paramedic. Yes. You said you like movies, right? Perfekt. I love 'em. About the Major's code name. Major Tom? Yeah. He sounded like he wasn't sure whether or not Tom was the name of the tunnel that worked in the Great Escape. So I heard. So was it? Was it what? Was Tom really the name of the tunnel that worked? Right? So it was Tom. Maybe. Maybe. I don't know. Why don't you know? Why should I know? You watch a lot of movies, don't you? Yeah. But you've never seen The Great Escape. No. Why not? It didn't look interesting. You don't watch movies that don't look interesting? That's right. And yet you've seen The Fly. The Fly looked interesting, and it was. Something wrong. Nothing. Tell me, what other kind of movies do you like? Let's see. There's the Quartermass Experiment, and It Conquered the World, and Earth versus the Spider. Oh, and Mondo Kane. Did I say something weird? Forget it. And yet you watch The Fly. Das ist so cool. Meinst du, du würdest Snake im Boxkampf packen? Never. Ich bin im Nahkampf überhaupt eine Null. Skipper ist wieder da. Toll, dass es weitergeht. Bin noch bei Metal Gear Solid 2. Das hast du wieder super gespielt. Hast so viel wie möglich gezeigt. Das gefällt mir. Weiter so. Ich genieße es. Danke dafür. Skipper hat's verstanden. Skipper hat verstanden, wofür Metal Gear steht. Nicht durchzurennen, sondern einfach zu genießen. Ja? Sowas wie diese Codec-Konferenz zum Beispiel jetzt gerade. Du musst mit Major Tom über seinen Codename geredet haben, du hast mit Paramedic über den Helm geredet haben und dann fragte sie einfach. Das sind 2 Codec-Calls, die du gehabt haben musst, damit halt dieser getriggert wird. Das finde ich halt wieder cool. Darauf musst du erstmal kommen. Als Casual-Spieler wirst du das nie erleben, wie viel Liebe einfach in diese ganzen Anrufe gesteckt wurde. Ich will gar nicht wissen, wie viel Arbeit dahinter stand. Okay, das kennen wir schon. Jetzt tun wir noch ein bisschen The Boss ärgern gleich. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter. Frag, du machst mich wahnsinnig mit deinem Ich bin ein Schwabe, ich darf das. So. Jetzt müsste Major Tom eigentlich irgendwas über den Swamp hier sagen. Snake, be careful of that swamp. What's dangerous about it? It's a bottomless swamp. A bottomless swamp? Yes. The mud in that swamp is highly viscous. It will stick to your body like tar. It will be impossible for you to swim. If you get swallowed by the bottomless swamp, you won't be able to escape on your own. Once you sink down to about head level, you'll be trapped for good. Make sure you get out before that happens. The bottomless swamp. So. Warst du schon mal in Baden-Württemberg, ja. Langsam es voranschreitet, desto besser. Richtig. Oh Gott. Hi. Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Ich möchte einfach mal ein bisschen hier genießen. Nee, das Bienending nehme ich nicht mit. Ich habe inzwischen festgestellt, dass man so schneller hier durch die Gegend übrigens kommt, wenn man so rumhüpft. Dann muss man nicht durch den Swamp so. So. Okay. MK22. Da ist der Kerotan in dem Gebiet. Ich habe einen Netzpython. Einen Treefrog habe ich leider nicht. Aber ich glaube, den gibt es ja auch nicht mehr, ne? Doch, ich höre einen Quark. Wo ist der? Da vorne irgendwo. Hier ist eine Schlange. Ist der dann hier unten irgendwo? Ich höre doch irgendwo das Quaken. Ich möchte mal einen auf den Gegner werfen. Bei Kirotan bin ich raus, ich habe die Dinger nie gesammelt. Ihr müsst mich nur daran erinnern, dass ich ihn zum Beispiel in irgendeinem Area nicht eingesammelt habe. Ich weiß inzwischen, wo alle sind.
Ich habe die letztens wieder gesammelt, privat. Weiß, wo die alle sind. Dann halt kein Frosch. Wir haben eine Netzpython. Mit der Netzpython können wir ein bisschen Blödsinn anstellen. Zünde endlich die Zigarre an. Warum denn? Wegen den Codex? Warte, Paramedic müsste darüber reden, ne? When you get hurt, you're... Snake, Ja. What? are you smoking a cigarette? Nope. Yes, you are. It's not a cigarette. It's a cigar. Same thing. Not at all. In fact, there's a world of difference. There's nothing quite like the rich smell and mellow flavor of a cigar. And that thick, luxurious smoke is almost sensual when it... Yeah, whatever. You know something? Probably not, but I don't want to hear it. Well, you don't have a choice. Cigarettes are bad for you. It's not a cigarette. It's a... Quiet, you. Smoking is bad for you. In a recent study, scientists found that tobacco smoke is full of carcinogenic substances, like nitrosamines. You know what that means? It means you're going to give yourself lung cancer if you keep on smoking. But that's just what some scientists think, right? Oh, give me a break. I heard it was just a bunch of hoo-ha. Do you really believe that? Sure. God, you're gullible. You ought to read this year's report from the Surgeon General. It proves beyond a shadow of a doubt that smoking causes lung cancer. Pretty soon the whole world will know that smoking is bad for you. Better quit now before it's too late. But... And don't tell me cigar smoke is harmless because it doesn't go down into your lungs. It just means the cancer shows up in a different place. Got it? Yeah. Oh, armer Snake. Ich glaube, der Boss sagt... Sigint sagt nachher noch was dazu, da wird er ein bisschen pissig und der Boss tut ihn, glaube ich, jetzt auch bisschen... Ey, du, hör auf damit. Camouflage is an... Mal gucken. Visibility is poor. Ja, ist okay. Alter, wie viel. You can only use... Ich muss nichts über CQC erfahren. I see you're wearing the olive drab uniform. Hm? Olive drab, or OD for short, is what you might call the pre-camouflage uniform. Plain-colored OD fatigues are still worn by infantry today, but they'll be replaced sooner or later by patterned camouflage. As you can see, it's got no colors or markings on it, so of course it won't make a very effective disguise. You should change into some other type of camouflage as soon as you can. Vielleicht. Are you smoking a cigar? Uh-huh. I don't approve of you smoking during a mission. Hey, you used to smoke them. Never mind what I did. Oh. But that being said, cigars can be useful in a number of different ways, like getting rid of leeches. Did you say leeches? Yes. If a leech clamps onto you, try pressing the lit end of a cigar into it. The leech should cringe and detach itself from you. If you try to yank it off by yourself, you run the risk of it leaving its teeth inside you. With the cigar method, you won't have that problem. Fascinating. And unlike a cigarette, a cigar burns slowly, so you can use it in place of a torch in dark places. I never knew a cigar had so many different uses. Now you know, but quit smoking them during the mission. Hear me? Yes, ma'am. Guck mal, auf sie hört er. Auf Paramedic nicht. Schön. Da sieht man halt, wo der Respekt existiert und wo nicht. Okay. Dabei könnte sich das viel übergeben. Mit der Zigarre. Ich habe nie einen Blutegel gehabt. Ich kann das nicht beurteilen. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law.
We can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. The Uniform option lets you pick your uniform, while the Face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. You can see how effective your camouflage is by looking at the Camo Index. The Camo Index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? Okay, dann geht's jetzt richtig los quasi. Ups, falsche Taste. Ich wollte eigentlich in die Survival View. Tarnung. Alt. Was haben wir eigentlich sonst gerade? Ja, gut, das ist nichts Besonderes. Genau, Auscamp, Flecktarn, DPM, Wüstentiger. Die haben wir durch den MGS 3 Bonus. So. Wir machen mal kurz Naked, um wieder den Boss ein bisschen zu ärgern. So. Das finde ich nicht so toll, dass wir naked sind. Snake, did you take off your uniform? Yeah, What's the matter? just needed to loosen up. I know there's a naked option under uniform in the camouflage window that lets you take off your uniform. But without a uniform on, your camo index will remain low, and you'll burn through your stamina more quickly. So stop acting like a fool and put some camouflage on now. Did you hear me? Yeah. Schön. Okay, wir sollten Camouflage anziehen. Es geht so schnell, es ist so angenehm. Früher hast du dich immer so ein bisschen gesträubt, auf Options zu drücken, um die Tarnung zu wechseln, weil es immer so ewig lang gedauert hat. Wir machen mal Blattmuster. Ich glaube, DPM wird gleich besser sein. Wir gucken mal. Warum habe ich ein Richtmikrofon? Ich brauche kein Richtmikrofon. Tu das weg. Warte immer noch auf den No-Camo-Run. Den machen wir vielleicht bei Retro-Achievements mal, weil dafür gibt es tatsächlich was. Wir können uns gerne ein paar Challenges für Metal Gear Solid 3 ausdenken. Bin da gerne für Ideen offen. Können einfach mal ein paar Sachen ausprobieren. Wie gesagt, alles unter Extrem ist halt für mich inzwischen keine Herausforderung mehr. Jetzt lassen wir den mal zu uns kommen. Ich sollte vielleicht den Schalldämpfer reinmachen, bevor ich anfange hier rumzuballern. Ja. Nobody here. Ja, schön für dich. Ich weiß nicht, wann er sich umdreht. Ich hab ein bisschen Respekt vor ihm. Geht's einfach mal da lang. So, dafür haben wir einen Tarnindex von 90% gekriegt. Jetzt gehen wir mal da rein. Wir lassen ihn mal zu uns kommen. Wir können ein bisschen was mit ihm machen. Ich speichere mal. Könnte sein, dass ich nochmal resette gleich. Do you want to save? Ich muss ein bisschen was mit dem tun für die Trophäen. Zack. Snake, do you know the creature from the Black Lagoon? Nope. Schon 1 Stunde These 30. scientists are investigating a place deep in the Amazon called the Black Lagoon, and they get picked off one after the other by this fishman thing. And there was this scene when the heroine is going for a swim, and the creature sneaks up on her from underwater. Oh, I thought my heart was going to stop. I mean, of course, the 3D effects in It Came from Outer Space were a lot more intense, but
It wouldn't be referring to you coming from outer space, would it? How rude! Why do you say that? Because no one on Earth could be as charming as you. Fine. I'll just get to the point, Snake. Be careful of what's around you when you're in the water. Just imagining you swimming in those jungle rivers makes me think of you being attacked by a fishman. I appreciate the concern. Fishmen aren't the only things that'll attack you in the water. Really be careful out there. Okay. And don't be attacking any pretty girls going for a swim, either. Are you calling me a fishman? You started it. Also sind wir jetzt ein Fishman. Okay. Gut zu wissen. So. Jetzt lass ihn mal kurz an uns vorbei. Wir greifen ihn, verhören ihn, werfen ihn, werden wahrscheinlich dann seine Kehle aufschlitzen. Dann werden wir einem anderen die Schlange ins Gesicht werfen. Das sind, glaube ich, schon 4 oder 5 weitere Trophäen, die wir dadurch bekommen. Ah ja, überfallen muss ich ihn auch noch. Moment. Freeze. So. Answer me. We won't hand over Sokolov. Ups. So, das ist die dritte. Ach, übrigens, Prof, wenn man L3 hier drückt, kann man trotzdem laufen. Warum haben sie das bei Metal Gear Solid 2 nicht gemacht? Hier funktioniert es doch auch. So. Warte, der darf mich nicht sehen. Was haben wir nochmal für CQC-Trophäen? Ich kann mir das doch alles nicht merken. Was gibt's noch für CQC-Trophäen? Bewusstlos schlagen, okay. Wache vergiften, ja. Scheintodpille machen wir auf jeden Fall. Übergeben, ja, können wir auch kurz machen. Nicht nice für MGS 2, ja. Okay. Also nur noch bewusstlos schlagen und vergiften. Dann haben wir alles mit denen gemacht. Auf Xbox hat einfach jedem gleich die Kehle aufgeschlitzt. Du musst jetzt hier tatsächlich Dreieck drücken, um das zu machen. Das habe ich schon ausprobiert. Pass auf. Wir nehmen die Schlange, werfen sie auf ihn, er wird vergiftet und dann schlagen wir ihn bewusstlos. Oh. War das keine giftige? Ich dachte, das war eine giftige. Ja gut, dann halt nicht. Dann halt beim nächsten. Auch Oliver, ganz ehrlich, weg mit dir. Nein, Spaß. Das war tatsächlich Metal Gear Solid 2. Krieg das gar nicht. Ich hab keine Schlange, ne? Vielleicht kriege ich jetzt noch eine Kugel rein. Warte mal. Machen wir den mal weg. Ah, die verletzen mich nicht. Nein! Er wollte. Ich hab's gesehen. Komm! Schade. Okay, dann mache ich jetzt diese Scheintodpille. So. Dann machen wir einen Continue. Mit dem Spind. Ja, genau, das war Metal Gear Solid 2. Sorry, Olli. Wir hatten gerade ein paar Troller drin, deswegen bin ich gerade ein bisschen allergisch, wenn sofort solche Sachen da genannt werden. Ja, in Metal Gear Solid 2 beim Tanker gibt es 2 Poster, wo du Snake einfach hinstellen musst und wenn du dann, während du in die First-Person-View bleibst, Ordicon anrufst, kriegst du die Trophäe, weil er halt das Poster so anguckt. Okay. Ach ja, kleiner Fun-Fact, die haben Snake Eater hier in der Version gepatcht. Nicht so wie auf der PS3-Version, wo einfach, ja, das nicht so richtig lief. Okay, wir müssen nachher noch eine Wache vergiften, aber sonst haben wir jetzt, glaube ich, alles. Ich hätte tatsächlich fast gebannt. Ja, wir sind, Olli, nicht, also jetzt nichts gegen dich, aber wir sind gerade ein bisschen on edge, nenne ich es mal. Weil wir gerade ein paar hatten, die ein bisschen Scheißdreck hier reingeschrieben haben. Achso, ich dachte gerade, hä? Habe ich mich jetzt gerade teleportiert? Das sah gerade so ein bisschen aus. Das war gerade ein bisschen seltsam.
Okay. Alles gut, alles klar. Ich sehe den leider nicht. Jetzt. So. Eigentlich hätte ich mich hier nicht drin verstecken müssen. So. Blockier die Trolle. Einfach, da sind gerade meine Modder tatsächlich ein bisschen unterwegs, das zu machen. Aber wie gesagt, wir hatten vorhin einen und es hat sich ganz kurz so angefühlt, als wärst du auch einer davon. Also nichts gegen dich. Das Timing war halt gerade zu perfekt quasi. So, da ist noch eine Wache. Headshot, perfekt. So, hier ist noch ein Kerotan. Für die, wo Kerotans farmen wollen, bedenket, wir werden ja nochmal während Operation Snake Eater ja hier in diesen Gebieten unterwegs sein. Die sind woanders positioniert und gelten dann auch als andere Kerotans, die man auch nochmal mitnehmen muss. Warum guckst du mich jetzt an? Ich hab gedacht, ich habe ihn erwischt. Guck. Hallo. Er will nicht. Jetzt will er. Perfekt. Okay. Weiter geht's. Wie er wieder grinst, ne? Weil er sofort weiß, damit kann ich was machen. Und das machen wir auch, weil das gibt auch eine Trophäe. So. Nehmen wir das auch gleich mit. Perfekt. Warten kurz. So. Dann wird der vierte noch weggerannt. Hallo, Tim. Und dann haben wir einfach ein cleares Durchkommen. Aber wir nehmen natürlich noch den Kerotan mit. Der ist da oben. Ich habe ihn fast vergessen. Jetzt brauche ich doch das Richtmikrofon. Ich muss hören, ob ich ihn getroffen habe. Oh, jetzt habe ich es. Achso, wir haben ihn neu gestartet. Warte. So. Perfekt. Jetzt müssen wir gucken, dass die nicht wieder zurückkommen. Die kommen wieder nach einer gewissen Zeit zurück. Dann könnten die mich sehen, das ist ja blöd. Aber nicht in unserem Fall. Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. Kurz. Back in Black. Perfekt. Die Naked Camo Codec haben wir schon gehabt. Und Oliver, wir sind erst hier, weil wir gefühlt 1,5 Stunden einfach nur gerade Codec Calls angehört haben. So, einmal. Warte. Zweimal. Müssen wir den noch treffen. Perfekt. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen Spielraum.
Bis der kommt, ist er down, genau. Jetzt haben wir eigentlich nur noch 2, die in der Fabrik selber sind, auf die wir aufpassen müssen. Einer ist hier irgendwo unterwegs und einer bei Sokolov. Ah ja, und der da draußen. Zack. Hast du leider verpasst. Wir können es aber gerne nochmal machen, weil wir haben ja kurz nochmal neu gestartet. Also müsste sie nochmal uns drauf ansprechen. Soll ja auch was bieten für Leute, die erst mit der Collection in den Genuss von Metal Gear und Metal Gear Solid kamen. Eben, deswegen nehmen wir uns einfach Zeit dafür. Ich habe vorhin geguckt, es gibt einen, der hat angeblich alle optionalen Funkdinger aufgenommen von Metal Gear Solid 3 und er ist bei und das Video ist bei 9 Stunden. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich stimmt. Könnte aber schon sein. Ah, ja. Mist. Dadurch, dass ich halt das Area clearen muss, um die ganzen Kirotans zu farmen, werden wir sehr oft keine Munition mehr in der MK haben. Das kann ich jetzt schon sagen. Da ist die Wache, die ich gesucht habe die ganze Zeit. So. Kirotan ist da hinten. Da. Die einzige Gruppe, die einen 100% Deep Story Run hinlegen, sind halt OHN, die spielen ja auch Developer Edition. Ja, so übertrieben machen wir es jetzt auch nicht. Aber wir nehmen schon ein paar mit. Hier ist übrigens eine AK. Ne, eine M37. Die AK war da unten, unter der Brücke, ne? So. Dann haben wir hier alles. Wir können auch mal mit dem Boss reden. Ich weiß nicht, ob der Boss noch da ist. Kann man die noch anrufen? Nein, ist schon vorbei. Okay. Schon vorbei. Schade. Das ist so schade, dass man mit dem Boss nur so selten reden kann in dem Spiel. Eigentlich echt schade. Das war eine M16, keine AK. Das war eine M37 als eine Schrotflinte. Die AK ist unter der Brücke. Hier in der Virtuous Mission. Ich verwechsel das immer wieder. Ist eigentlich YouTube-Stream-Quali besser. Zumindest habe ich mehr Bitrate drin. Also ja. Du hast weniger Delay in der Twitch, wenn du auf Twitch guckst, beziehungsweise auch vom Chat her weniger. Denk bloß an die Scorpion. Ja, da muss ich dran denken. Bin mega froh, dass die Spiele jetzt nochmal für die PS5 rausgekommen sind. Habe leider die Originalteile nie selber gehabt, sondern nur meinen Vater und jetzt kann ich sie auch selber bei mir zocken. Das ist cool. Unter der Brücke sollte eine M16 sein. Es gibt keine M16 in dem Spiel. Oder war hier oben die AK? Nee, das ist in der... Jetzt lass mich gerade überlegen. Was gibt es alles in der Virtuous Mission? Nicht das PSG 1. Das Sniper Rifle gibt's hier. Das SVD. Es gibt die M37. Die haben wir eingesammelt. Und die AK gibt's, glaube ich, noch irgendwo. Aber wo lag die? Na, ist auch egal. Das M16 gibt es wirklich? Was ist das M16? Gab's nicht auch die Easy Gun? Wenn du auf Very Easy spielst, kriegst du die Easy Gun oder wenn du alle Kirotans hast. Bekommst du für den nächsten Playthrough auch zum Beispiel auf Extrem die Easy Gun. Was war die M16? Ach, das war das Machine Gun, ne? Ach, das XM16, ja. Ich verwechsel das immer. Für mich ist das XM immer was ganz anderes. Okay, never mind. Machen wir mal mit der Story weiter. Bevor die Wachen aufwachen. You must be Sokolov. Are you one of Vulcan's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain.
You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of GRU. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? From my mentor. Is that so? America is truly a frightening country. Having second thoughts? No. I have no love for this place. Let's go. Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? No one spotted me. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there.
Freeze! So this is the legendary boss. Huh? Huh? We meet at last. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Huh. What's a crew soldier doing here? Soldier? He's the Ocelot commander. Ha! That's Major Ocelot to you. And don't you forget it. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What? I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the GRU. Sokolov, take cover. Huh. You're not the boss, are you? GRU operatives! What is that stance? Huh. That gun. If you're not the boss, then die. Major! Leave it! Shoot the other one! Whoa!
You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. You filthy American dog! But that was some fancy shooting. You're pretty good. Pretty good. Major, do you read me? I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov, too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgin. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgin's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. Halbstarker. Larry, ich freue mich schon auf nicht nur das. Ich freue mich auf sehr viele Zwischensequenzen, die schön neu aufgelegt werden. Wir speichern mal ganz kurz, weil ich werde hier jetzt kurz einen Time Paradox machen. Für noch eine Trophäe. So. Oh, es geht so schnell. Have you heard of It Came from Outer Space? Yeah, you told me already. So this astronomer sees a meteor, but it's really an alien spaceship, right? And the aliens start replacing the townspeople with clones and forcing them to help repair the ship. The 3D effects were quite realistic. I've got all the real I can handle here in the jungle. No, you don't get it. Precisely because it's realistic, with the images jumping out of the screen at you, it makes for a nice escape from reality. I have to admit it made my eyes tired, but it was really intense. Unfortunately, they don't make very many of those movies anymore. When did it come out? I was still in college, so probably about 10 years ago? Guess I'm out of luck then. You know, they're coming out with household versions of video cassette recorders. One day you'll be able to see old movies anytime you want. It'll be like having a movie theater in your own home. Really? It's like if you had a record with movie film etched onto it instead of music. It'll work the same way. You're kidding. No, really. And someday they might make movies where you control the characters yourself. Sounds like magic. It'll happen. Make sure you stay alive to see it, Snake. Es ist so schön, diese Anspielung. Doch, ein Codecall möchte ich noch kurz. Snake, stay alert. The KGB and GRU both have their sights set on Sokolov. GRU is a military espionage outfit, the intelligence wing of the Soviet Defense Ministry's General Staff Office. It competes with the KGB, which is under the Ministry of Internal Affairs, and the two are always watching each other. Never let the left hand know what the right hand is doing. Exactly. Now, added to that rivalry, there's a vicious power struggle going on between the Khrushchev faction and the anti-Khrushchev faction. So Khrushchev is using the KGB, and Volgin and the anti-Khrushchev forces are using the GRU? That's the idea. The two factions are fighting over Sokolov. We're in an extremely dangerous situation here. Yeah, I'm aware of that. Get Sokolov out of there safely. He must not be turned over to the KGB or to the GRU. Sokolov took off in the direction of the rope bridge. Get after him. Hurry! Yeah. Major, have you been able to contact the boss? No. You really think it's bad reception? We're looking into it. Major. Snake, you've got more important things to worry about than contacting the boss. Right now, Sokolov is out there wandering around the jungle alone. What are you going to do if he gets caught by the enemy?
We're still looking into why we lost contact with the boss. I'll let you know as soon as we find anything out. In the meantime, it's your job to find Sokolov and get him to safety. Got it? Major, do you know anything about this GRU colonel Sokolov was talking about? Yes. Who is he? A most dangerous man indeed. His name is Yevgeny Borisovich Volgin. His code name in the West is Thunderbolt. He's gained a reputation as the most brutal and cold-blooded of the Soviet spy masters. During the war, Volgin was assigned to the domestic branch of the NKVD. He was stationed in the rear of the Soviet line to catch and punish any troops who tried to retreat or desert. He's also notorious for his accomplishments in anti-guerrilla operations in the Ukraine and the Baltic states. Apparently, he likes to boast that he disposed of over 100,000 anti-communists. We also know that he was instrumental in putting down the 1953 insurrection in East Germany and the 1956 uprising in Hungary. He is truly a fearsome man. There's no telling what he might be plotting. Be careful. I will. Ich finde Borgen auch immer noch den gefährlichsten von den Antagonisten in der Serie. Major, what's this Grand and Design Bureau Sokolov was talking about? OKB 812. It's the same type of top-secret facility as Sokolov's own OKB 754. The director is a man by the name of Alexander Leonovich Granin. He's Sokolov's arch-rival, and the two have competed fiercely against each other since the days of the war. To hear Sokolov tell it, though, the rivalry was really all in Granin's head. In any case, Granin seems to harbor an unusually intense hatred for Sokolov. Knowing that Sokolov was protected under the aegis of Khrushchev, Granin threw in his lot with Volgin, the vanguard of the anti-Khrushchev movement. Apparently, Granin meant to use the funds provided by these opposition forces in order to defeat his old foe. Volgin, for his part, was intrigued by the possibility of using the high-tech weapons Granin created in the fight against Khrushchev. Thus, the two formed an alliance, and Volgin took the Granin Design Bureau under his control. But now Volgin's got his sights set on Sokolov. Yes, it would seem that he and Granin aren't getting along so well after all. Das ist noch milder ausgedrückt. Du wolltest was sagen bezüglich drauf freuen. Ich freue mich eigentlich auf jede Cutscene. Also daher. Frage: Wusste Naked Snake von Anfang an, wessen Kind Ocelot war? Also von Big Bossy und The Soul, oder hat er es zum Schluss erfahren? Indirekt gegen Ende. Ich weiß nicht, ob er es wirklich wusste. Ich weiß auch nicht, ob Ocelot es letztlich wusste. Vielleicht wusste es Ocelot irgendwann am Ende und hat es dann auch Big Boss erzählt. Oder er hat die Connections halt geknüpft. Es gibt Hinweise darauf, aber wirklich gesagt wird es halt nie. Es wird immer nur angemerkt. Spätestens bei, nee, ich sag nix. Will nicht spoilern. By the way, Snake, what were you doing back there? Back where? You were giving some kind of advice to a GRU commander, weren't you? Yeah. He's your enemy. What the hell were you thinking? Really? What was all that about doing the thing with your hand on the first round or whatever? Whenever he put a new clip in his gun, he'd always load the first round by hand, whether there was a round left in the chamber or not. It's a technique they teach in the Middle East. By making sure there's always a round in the chamber, you eliminate the risk of pulling the trigger with nothing to fire. He must have heard about it from someone or read it somewhere. In any case, he probably wanted to try it out for himself. And he was obviously motivated by vanity to show off his new technique. That's when you make mistakes. The battlefield is an unforgiving place. The only techniques you can rely on are the ones you've mastered through experience and practice. Uh-huh. And what were you saying about him being more suited to revolvers? When he fired, he was bending his elbow sharply to avoid the recoil. It looked like he wasn't aware he was doing it, but that habit can be either a fatal flaw or a gift. What do you mean? Automatic weapons use recoil to operate, so if you don't let the recoil hit you, it interferes with the operating cycle of the gun. Basically, he shouldn't be trying to avoid the impact like that. But with a revolver, there's no need to let the recoil hit you. Just the opposite.
Avoiding the recoil lets you reduce the strain on your hand and arm. That kid might just be handy with a high-caliber revolver. Handy? Are you listening to yourself? What do you mean? He's the enemy. Why are you giving him advice? Snake. I don't know. For some reason, I couldn't help but point it out to him. Snake, are you all right? Yeah. Ich habe eine Idee. Wir töten ihn mit Stil. Huch. Okay. Dann gib mir halt eine Mausefalle, ist okay. Werde ich jetzt eh umbringen. Entschuldigung. Er hat's einfach überlebt. Ein Überlebenskünstler, Alter. Alter, sag mal. Geht doch. Problem gelöst, Serie vorbei. Easy. Snake, you can't do that. The future will change. You'll create a time paradox. Okay, danke, Roy Campbell, dass du das sagst. Time Paradox. Ich finde schön, dass er einfach das explosive Fass überlebt hat. Okay. Würde ich auch gerne können. Glaube aber nicht, dass ich das hinkriegen würde. Ist halt Ocelot, der kann halt viel. Ne? Schön. Ich wusste bis gerade echt nicht, wie man die Trophäe holt, indem du Ocelot hier tötest. Ganz einfach. Huch. Warte. Wie ging das? Ah, hier. Das sieht cool aus. Ich liebe es, wie man halt die ganze Zeit auf den Title Screens da rumspielen kann. Außer in Thunder Pain und in 4 und in Peace Walker auch nicht, ne? Ich bin davon ausgegangen, dass man das bei dem Event machen muss. Nee, nicht bei dem. Jetzt weißt du wie. Hui. Wir haben Spaß. Das ist das Wichtigste. Ich freue mich gerade mit euch das Spiel wieder zu spielen. Snake Eater ist halt doch mein Favorite. You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. The best crew has to offer. They're coming for me. I'm finished. Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Look. That's what they were making you build? Yes. The Shagohod. The treading behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBM. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain? Oh, yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. Is that thing finished? No. This is only the end of Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2? The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Yes. And then the Age of Fear will truly begin. A world war. I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly.
They cannot complete it without my help. Got it. Let's go. Boss? Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. Hornets. My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. Welcome back, boss. Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. It's raining blood. Is he crying? Kuwabara, Kuwabara. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. And to my unit. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger?
He's seen my face. We can't let him live. If Khrushchev finds out about this, we're finished. He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us. The new blood has been rejected. Are we done here? Now, onto Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Drift away. My place is with them now. Snake, can you hear me? Yeah. Just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the survival viewer with the start button. If you select cure, you can start the treatment. Healing is divided into treatment using medicine with the item window button and surgical treatment using the weapon window button. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone, and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. They need to be fixed using surgical treatment. Move the healing cursor with the left stick to the affected part of your body. Once you've selected the affected area, hold the weapon window button and use the left stick to select the medical item, and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound.
If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Understood? Yeah. Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. Und schon hat er aufgelegt. So, ganz kurz. Da hinten. Werden wir nachher nochmal sehen. Ups. Zack, 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 zack. Ich wollte gerade die Schnittwunde mit dem Messer heilen. Das ist eine gute Idee. So, da ist der Knochenbruch. Schnittwunde. Und Knochenbruch. Ich kann das inzwischen auswendig. Es ist so geil. Good job, Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up? Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. She's a nice catch. I'll take her. Not so fast, my dear. Kiss of death. Are you KGB? We may be able to use her.
Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! Und damit endet der heutige Stream. Entschuldigung, aber ich finde, wenn wir jetzt Stopp machen, haben wir am Sonntag, wenn es weitergeht, einen guten Start, einen guten Überlauf ins Main Game. Deswegen denke ich, speichern wir hier jetzt und wenn wir am Sonntag anfangen, beginnen wir erstmal mit dem Titelsong und dann natürlich mit dem Briefing und dann geht's los. Ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg für Sonntag. Ripstream. Ja. Mir fällt gerade nichts ein. Dabei ist LP-Mann gerade mal aufgestanden. Alter, ich muss meinen Rhythmus wieder reinkriegen. Ich muss meinen Schlafrhythmus wieder reinkriegen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sonntag geht's weiter. Wir beginnen schon tatsächlich ein bisschen früher, weil Sonntag ist, starten wir um 14 Uhr. Das wird ein richtig langer Stream. Extra für euch. Spezieller, langer Sonntagsstream für Snake Eater. Ich hoffe, das wird euch gefallen. Sagst du eben, der 5 Jahre Fernfahrer. Hey, ich muss am Montag wieder raus. Und da muss ich wieder normal sein. 14 bis 24 Uhr. Ich weiß nicht, wahrscheinlich. Wir gucken mal, wie viel Bock wir drauf haben. Also bis 22 Uhr auf jeden Fall, bis 24 Uhr, wenn ihr Bock drauf habt. Warum nicht? 10 Stunden Snake Eater wäre doch auch geil. Von mir aus, wenn ihr dabei seid, mache ich mit. Okay. Wir speichern hier. Und wenn wir dann den Spielstand laden, geht's direkt los mit dem Snake Eater Titelsong. Das ist doch ein cooler Einstieg für Sonntag, oder? Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Wir sehen uns am Sonntag, 14 Uhr. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich freue mich drauf. Habt noch ein schönes Wochenende. Bis übermorgen. Schau mir, wie weit du bis 22 Uhr kommst. Wir werden gucken. Wie gesagt, die Code Calls werden mitgenommen. Ist mir egal. Da sind interessante dabei, die man zeigen muss. Und lustige, die man zeigen muss. Habt einen schönen Samstag. Bis übermorgen. Danke fürs Dabeisein. Ciao.